Okay. Okay, welcome back. Welcome back. I hope you are not bored. Are you okay? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely, sir. Yes, sir. Absolutely. All right. Okay, so let's continue. So it will be quicker now. Okay. So now Yes, resume. sir. Resume building, we say resume, but back home in Bangladesh, we say CV or biodata. But these are different things from resume. Biodata or CV. CV means curriculum vitae, whatever. These are different from resume. So what's the difference between resume and CV or biodata? Could anybody tell me? By the way, do you see the screen? Do you see the screen? Do you see my desktop? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. So what's the difference between resume and biodata or CV? Sir, Go ahead. biodata will include all the information regarding my family, my father, mother, occupation, my sister's occupation, and brother-in-law's occupation, all members of my family. Yes. Position will be included here. Good. And in CV is in detail form, and resume I can say short form of CV. Hmm. And summary Yeah. You are absolutely correct, Hazara. Absolutely correct. So resume contains three types of information: education, skill, and experience. Education, skill, and experience. This is what we put in our resume. Biodata, as you said, detailed information about me, my life, my parents, my family, my society, my religious background, my marital status, blah, blah, blah. CV is curriculum vitae. Before we used to write CV, curriculum vitae, big one. If you are applying for any academic job, like teaching job, or then you need a CV. Means it contains detailed information about your education, research, publication, experience, and duties, responsibilities. That's called CV. We are talking about resume. Here, I'm here. We are talking about resume. Resume, basic types of resume. Resume should be prepared effectively, means very carefully, it should work. So it should be effective, properly formatted, well written, and targeted. You have to target a job to prepare your resume. So resume should be targeted, not a generic resume. And it should be properly formatted. Formatted means, alignment, left alignment, right alignment, header, footer, and the bulleted, symbols, or the font or size, everything matters in resume. Even if you use two different types of fonts, for example, Times New Roman and Courier, something like that, no, I don't accept. I mean, it's not good. So resume should be consistent. That means you have to maintain the consistency. Your consistency of resume tells you who you are. Tells you who you are, how you are, how organized you are. So your consistency is important here, and concise, clear, easy to read. You should not have too much information. You shouldn't have too many text in your resume. It should be clear, concise, precise, and well formatted, well written, easy to read. It has to be error free grammatically and syntaxically. It means from syntax or from grammar or spelling, it has to be free. So there should not be any grammatical error in your resume, because if you have grammatical errors or spelling errors in your resume, I presume that
something is lacking in your skill, you are not meticulous, you are not punctual or perfect to fit this job. So I'm not happy with this. Caution, 10 to 20 seconds reading. Your resume should be prepared. This is in foreign countries, everywhere, apart from Bangladesh. I don't know about much about Bangladesh in terms of resume. But in foreign countries, resume should be prepared in a way that the employer or the hiring authority or HR manager can read it in 10 to 20 seconds. So in 10 to 20 seconds, your resume has to be read. If the employer cannot read in 10 to 20 seconds, the resume is verbose, too much information, and they lose interest in it. So they put it aside or they throw it to the recycle bin. So be careful that your resume has to be read by 20 seconds maximum. Second point, 85% of employers don't read a resume that has grammatical error. So if a resume has any grammatical error, they don't read it for the second time. So because they find some errors, grammatical errors in the first place, and they stop reading it, they put it aside, they don't read it. That is another piece of caution. Am I clear to you, sir? Am I clear to you, Yes, sir. sir? Absolutely. Yes, sir. Very It's good. clear. Okay, now your resume, like I said, should be easy to read. Summary, it is not an autobiography. Your resume is the summary of your skill and education. It is not your autobiography. It is use concise, unambiguous sentences and avoid overwriting. Sometimes we overwrite. Overwrite means we repeat. We repeat the same word, here and there. And then it has to be short. Usually I prefer 1 to 2 pages. Okay. So if it is for job, it has to be 1 to 2 pages. If you want to make a resume for your research, for your academic position, then you need to detail your academic accomplishments. For example, you have to detail your research papers or articles, published articles or papers. In that case, it will be totally different and it will be longer than 1 to 2 pages. That is absolutely acceptable. But what I'm talking about here is not a research-based resume. It is a standard resume, but then you will customize it. You will customize according to your need. And stress your past accomplishment, means what you did and how you were successful in your past job or in your past accomplishment, how successful you were. So that is called stress. And focus on information that is relevant to your current goal. So what you are looking for? You are looking for a research position. You are looking for admission to a foreign university. So focus on that. What you have, what you can do, and what they require. What is the strength of that organization? What is the strength of this university, Nanjing University? What is their strength? What are they good at? What are the teachers or professors teaching or doing research there? And you focus on, you relate your skill to that, and you adjust, you adjust yourself to that position so that you can apply and you can fit. Or if you want to apply for a position, any position, not everyone will go to China, not everyone will go to foreign countries for research. Some of you will be looking for jobs back home, in your home country, in our home country, Bangladesh. So when you see any advertisement or any opportunity, look at the company, look at the requirements and job descriptions, and accordingly, you customize your resume. I'm coming to that point. Then do and don't do. So don't use any photograph, in resume or CV
or is biodata is okay. Biodata means usually biodata we use for marital purpose. Marital purpose means for marriage we use biodata. So if you send a biodata to someone or to a matchmaker, it is for marital purpose, to marry someone. So we want to know the history of the family. In that case, use for blah, blah, blah. Otherwise, for academic or employment or career purposes, never ever use a photograph of yourself in the resume. And also in your academic purpose or for your correspondence, never use your photograph. Never use your personal reference that my mama, my chacha is the boss or manager, or I know my uncle works there. Never use this kind of thing. And don't use odd size of paper. One is A4 size, another is letter size or legal size. Don't use that kind of paper for your resume. So if your resume is of 2 pages, one page is letter size, the other page is legal size, big one. Don't use that kind of thing. Don't mention your salary expectation. How much do you want? Or I want $30,000 or $40,000. Don't use that one. Don't write your salary expectations or previous job, how much you got it. Or don't write any issue that you might have in the past. For example, the boss was very rude, the boss was violent, or there was sexual harassment in your past job, the boss or supervisor was very bad. Don't use this kind of thing for your job interview or for your resume. And hobby, well, okay, I like watching cricket on television. Don't write this kind of thing. Some people do. I'm talking because some people do write this kind of hobby in their resume. They say, my hobby is listening to Rabindra Sangeet and watching television. Some people write this. Don't write those things, okay? These are totally personal things, and never ever write any kind of hobby or salary or past issues in your resume. Next step advice, don't write your NID in your resume. No, some people write their NID number. Don't write your NID. Don't write your age or marital status, whether you are single. Some people write single or married. No, don't, never, ever write whether you are married or not. Date of birth, never, ever write your date of birth. Why? If you write your date of birth, then people know how old you are. Never say how old you are, unless you are asked. If they ask you your date of birth, then you tell them your date of birth. Otherwise, in your resume, never ever use your date of birth. Your driver's license number, never ever use it. Your religious identity, whether you are a Muslim or Hindu or Christian, never write this one. But I have seen a lot of resumes. I have resumes. I have a resume clinic. So I prepare students' resumes and I edit them, and I say they write this, they write like this: religion, Islam, and then in bracket, Sunni. What the heck? Why do you have to say you are a Muslim? Why do you have to say you are Sunni in bracket? What the heck if you are not Sunni or this kind of information is backdated, obsolete, outdated, irrelevant, unnecessary. Don't use that kind of information. And your banking information, never use this one. Now, your resume. Your resume, 1, 2, 3, 4, look at this one. There should be 8 points in your resume. That is your standard resume. Number 1 is your contact information. Top of the resume, it should have your contact information on the top. That should be in the heading or header, or on the top. It should be your contact information. And contact information means your complete address. Your complete address with your phone number, email number, okay? Cell number, cell phone number, your email number, your full address should be in the top, and that is your contact information. Number 2, objective. In 1 or 2 sentences, write your objective. What is your goal? What do you want? Okay. So, for example, to work for an organization that develops, that helps me develops my career and achieve the organizational goal. You can write that way. So my goal is, my objective is to serve the community concerned
so that I can develop myself and achieve the organizational goal. This is as a healthcare professional or as a research assistant. This is your original goal. Number 3 point is career or highlights. So this is a very, very important aspect of your resume. Here, you write in bulleted form the main part of your education, skill, and experience. This is just a summary. Okay, qualification. So you can write, BSc or MSc in microbiology or in oceanology, and then did so 5 years experience, have technical skill experience or like this, and then the experience that is relevant to the position you are applying for. So that should be your highlight career. I'll show you the demonstration. Don't worry. I'll show you the demonstration, the sample resume. I'll show you the sample resume, and you'll see how I put this information in a sample resume. Number 4, skills. Skills should be 3 types of skills. You'll separate or segregate your skills in 3 ways. So you write, technical skill, interpersonal skill, and organizational skill. 3 types of skill you'll write. Technical means like computer, email, internet, or using lab, or you know how to use your machine, or you know how to use SPSS. That is your technical skill. You know how to use C++. That is your technical skill. Interpersonal skill, how good you are in communicating with people. Organizational skill, how organized you are. Um, and like this. So, and then number 5 is experience. Now, experience means, you write company 1 and then job title, and then, your duties and responsibilities, then company 2, company 3, like this. So your experience. So if you have worked in 2-3 companies, so one by one, you write your company names and your position you held and the responsibilities or duties that you discharged. So this way you write your experience. Number 5. Number 6 is education. Number 6 is education means, the colleges or universities you attended with your academic degrees or diplomas. So you write your educational background, like, Maman Singh Agricultural University or University of Dhaka, and the name of the degree and the year you got your degree. So you write your name of the university, name of the degree, and the year of graduation. Number 7, training, not necessary. If you have any training, for example, if you have attended any kind of training program, 1 month, 2 month, whatever, or even voluntary, you can write voluntary training, okay, or placement or co-op. Some of you have done or will be doing co-op. So if you have any co-op experience, that is your training, okay, it's practical experience, okay. So that practical experience should be mentioned in your resume because it sounds good. It sounds good. It actually advocates your skill. So it is very, very important. If you have, use this one. Find out if you have any training in your life. Okay, use that training. Even if you have, got any training in language, okay, Japanese language or Chinese language, you got 2 months program. You did 2 months program. Use it. That I did attend a 2 months or 3 months Japanese language program or Chinese language program. That is also part of training. It helps. Number 8, Sir, reference. Go ahead. sir, can I place my voluntary experience in the place of experience? Yes. That is what you can write. Yes, you write your voluntary experience here. Yes. So that is your training. So that voluntary training, voluntary experience. You know what? When you write your experience number 5, so it is your job experience. Now, under the experience, section, you are writing your job experience, and then your voluntary experience will come here. Okay. So your voluntary experience, don't mention the word voluntary, just you write your experience. Because Yes, sir. when you are writing experience, you are not writing your salary. So whether that voluntary experience was salary based or based,
don't mention. Understand my point? And Yes, sir. another thing, okay, I'm coming to that point. A good question. So training means, practical training. So being familiarized with instrument, equipment, or lab, that is your training. Okay, so you can write that one. And number 8 is reference. Reference means don't write the names or people. Usually, I prefer to write this: reference available upon request. Available upon request. Or some companies prefer to have a list of referees. So in that case, you write the referee's name. So referee's name means your teacher or your referee or your supervisor. They will be your referees. So these referees name, full name, but give the full name, address, telephone, cell number, email number of your referees. But before you write your referee's name, you must take prior permission from your referee. Sir, I'm going to apply for a job. Can I use your name as one of my referees? I say yes. So for example, me, every day, my students ask me this question: sir, I'm going to apply for this, sir, I'm going to, apply for admission to a PhD program in Niagara University, in Montreal University. Sir, could you please write a letter for me? Can I use your name? Then I say, oh, yes, definitely. You can. Okay, this is my contact information. You can write in your resume or you can write in your application. So then, they write my name. So you take prior permission from your supervisor or your referee before you give their name in any public place. So these are 8 points. Okay, Sir, I have two questions. go ahead. One thing is, can I use my department teacher's reference in reference section? Your department teachers are your best referees because your teachers know you very well, and they use their designation. When your teachers use their designation like PhD or professor or dean or faculty member, I mean, when you write their names, obviously you write their names with that designation, right? That matters because your teachers know you very well. If they write a sentence or something about you, it matters. It helps. It helps a lot. And they give priority or they give value to your referees, recommendation. I can tell you my experience. So when I was coming to Canada back in 2008, one of my students who became my colleague as well in Jahangirnagar University. So all of the teachers at Jahangirnagar University in my department are now my students, but they are now professors, but they are all my students. All of them, all. There are, I think, 30 teachers. All of them were Sir, my I'm from Jahangirnagar University too. Which department, sir? Which department? Sir, I'm from Jahangirnagar University too. Which department? Sir? Which department? Sir, I'm from Government and Politics Department. Government and Politics Department. Am I Government audible, and sir? Politics. Government and Politics. Yeah. Wow, that's good. That's good. So Yes, sir. Government and Politics. Yeah. Wow, that's very, very good. So glad to meet you, sir. Tariq, yeah, glad to meet you too. So do you know Tariq? I think he's yes, sir. Yeah, Thanks, yeah. Sir, we have Mary ma'am, Shantima Mary ma'am. Yeah. She was our chairman, Right. and But Nasim present Hussain, chairman. she's not there, right? Nasim, how about Professor Nasim Hussain? Nasim Hussain, she's not there. Ma'am is. I think she retired. Yeah, she. Yeah, she retired. She retired previous year. Yes. Yeah, government politics. Sir, I have two questions, sir. Yeah. Sir, how many reference can I use in reference section? And the next question is, I'm working as a secretary in RS. I mean Research Society. So can I use? It is kind of voluntary work. So can I use Jalal Bhai's reference in my
resume? Absolutely, you can. Even if you do any voluntary job, you can also write, your referee's name from that voluntary job as well. And how many? Usually two, but sometimes for research position, they prefer three. So three names, for your referee. Jalal knows it very well, but here in Canada, for job two, but for academic positions, for research or higher study or higher research, they prefer three, referees. So you should have three referees, okay? Three referees names Thank you and so much, sir. complete address, cell number, phone number, fax number, email number. Because nowadays people don't call them. Nowadays people use people use email number. Oh, the example that I was giving you is this. So when I was coming to Toronto, so one of my colleagues who was my student, Mustafa Nazmul Mansoor, he is now chairman of that department, philosophy department in Jahangir University. If you know, he was my student. So he got my reference when I was there. And so he said, sir, please give me very good reference, top 2%, otherwise I'll not get a scholarship, blah, blah, blah. So I wrote a very good recommendation. And then, I was coming to Toronto as an immigrant back in 2008. And then in the airport, when I checked my email, I saw that, one email coming from University of Calgary. And that email said that, did you write this email or recommendation letter for Mustafa Nazmul Mansoor? If you are the right referee, please scan it and put your counter signature saying that you wrote it and send it back to us. With this, it depends, his scholarship and admission depends on your reply. The other two referees were not familiar with email or internet. So they did not know, they got the email, but they did not know how to use email. So they did not know anything about this candidate, about this teacher, or about this letter. So before I went home, I went to a cyber cafe in Toronto. I went to a cyber cafe in Toronto. I printed out and then I put my signature, I scanned it, and then I sent it back. And then he got a scholarship and he did PhD in University of Calgary on my recommendation. He is now professor and he is now chairman of the Department of Philosophy in Jahangir University. His name is Mustafa Nazmul Mansoor. You can say his name if you go to that department. Now you see how important a referee is. If that day, if I had not, found that email, if I had not scanned and sent that letter back to that university, he wouldn't have received the scholarship or PhD admission. So it depends a lot. So your your referee is very, very important. So have good relationship with your supervisor, with your professor, because they will write recommendation for your higher studies. So if you have good relationship with them, you are, having good opportunities. So I always prefer to have good relationship with my teachers. My teachers, are like my second parents. So I regard them like my second parents because their recommendation matters most. Okay. Next one. So resume should be targeted, and there are three types of resume. Number one type of resume is called functional type of resume. Second type is called chronological, and third is combination, and fourth is targeted. Forget about targeted or customized resume. Your resume is of three types. Number one, functional, chronological, and combination. Let's see what do you mean by functional resume. Functional resume means you have to highlight your skills and experience in your resume. If you have less experience or no experience, the job that you are applying for, then you should prepare your functional type of resume. I repeat, say for example, you studied, what can I say, government and politics. Just I'm taking Sanjana's example that Sanjana studied government and politics at Jahangir University.
and Sanjana is going to apply for a job, in say in a multinational corporation that requires a lot of office administrative skills, like meeting clients, having or organizing appointments with the boss, with and clients. A lot of administrative skills, a lot of decision making skills, a lot of problem solving skills. Now your government and politics studies has nothing to do with this, just for example. Now, how can you do that? So what you know is that you have to find out, the skills that you got from your studies, and you have to relate this. So your education or experience is here, but you are going to apply for a position, that has nothing to do with your present skill or your acquired experience. In that case, you will prepare a functional type of resume. How? I will show you. How? I will show you. But remember, functional type of resume is a resume that we prepare when we have little or no experience for the job we are applying for. Clear? Just know this one. And if you have any gap in your employment, of course we have a gap. If you move out, if you when you finish your studies, definitely the day you finish your studies, next day you don't get a job. You wait 1 or 2 months or 1 or 2 years sometimes to get a job. Or if you quit one job, for example, for your maternity purpose, you may quit your job, and then you get back to your workforce after 1 year, for example. In that case, there is a gap in your employment history. What type of resume will you prepare? You will prepare a functional type of resume. Clear? So functional type of resume is a resume that we prepare when we have little or no experience for the job we are going to apply for. Number 2, we will emphasize skill and experience. Number 3, if there is any gap in our employment history, we will prepare a functional type of resume. Clear? Now, let's see a sample. This is the sample. Look at this sample. So in this sample, you can see Abdul Ghani is a functional type of resume. And then on the top, you can see the full address and email number. And then number 2 is objective. So seeking a part-time or full-time position as a nursing attendant, PSW, that will enable me to contribute towards the achievement of organizational goals while furthering my professional growth. So this is the objectives, number 1, number 2. So this is number 1, number 2. How many points are there in our resume? I told you. How many points? 8. 8, points. sir. Very good. 8 points. 8 points. 8 points. Very good. So this is number 1, your name and address. Number 2, objective. This is objective. Number 3, summary of qualification. Look at this qualification. You don't have to read. You just know experienced in providing support services for individual and families. Look at the word. Look at, very good. He or she is looking for a job or applying for a job that is nursing attendant. And then he or she is writing, no, it's a he, it's Abdul Ghani. So Abdul Ghani is the he. So he says that familiar with resident care in the utmost manner of safety possible. Experienced in personal care in a professional manner, competent to work independently as well as an excellent team member, excellent communication and interpersonal skill. All are excellence, blah, 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 blah. So this is the summary of qualification. And number 4 is skills and experience. I told you, and skill is of 3 types: technical skill, interpersonal skill, and organizational. Organizational. Very good. Very good. So
In technical skill, he says that ability to work with technical manuals, blueprints, and drawings. So that's technical. Educated in health and safety measures in working environments. Trained in workshop hazardous materials. Even today, you are attending my training workshop. You can use this one as your training. You can use this as your training. So you can say that experienced in or attended or completed, career services workshops. So this is a career service workshop. So you can say in your resume that attended or completed or trained in career services workshops. Trained in career services workshop. This is the training that I'm providing today. And that is the service that you can mention in your resume as one of your training services. So organizational skill, you can read this one. And now number 6 is, this is number 6, work history. So in work history, we say that look at the work history. This is very, 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 very important. Look, he says work history, no details of work duties. He just gives the names of work history. Royal King Hotel. So he worked in a Royal King in a hotel, and from 2006 to 2012. Then as a security officer, he worked from 2005 to 2005. Look at this year. He did not mention any month or day. He just mentioned year. Why? Do you have any idea why he mentioned only the year, not any month? Why? Maybe he has worked for only a few months. That's correct. Who is this? Sir, I'm Faisal Ahmed. Faisal, you are very, very good. Very, very good. Maybe he worked for just 1 month. Okay. But if he mentions the month, it looks like 1 month. Oh, you worked from December to January, or from November to December, 1 month. But when we write the year, I don't know how many months, but it looks like a year. So that is a tricky thing. Don't mention month, use just the year, even just 1 month or even 1 day, but use the year, no month, no day. Number 3, accountant, Hong Kong. So he he worked as an accountant in Hong Kong from 1999 to 2004. Look at his work history. He is applying for a position as a nursing attendant, PSW. But look at his education, and look at his work history. He never worked in healthcare. He worked in Royal King Hotel. He worked as a security officer. He worked as an accountant. Okay, and so he started his career in 1999. This is his starting career. And now number 7 is education. So look at his education. He did diploma in PSW in Academy of Learning College in 2013. So in 2013, he did diploma in PSW, and he is applying for a position as a PSW. Okay, now, so this is his latest education, PSW, but his first education was in accounting. So he did BCom in accounting in Hong Kong University in 1998. So that makes sense. In 1998, he graduated from BCom accounting, and in 1999, he started his job as an accountant. But then in 2004, he came to Canada. He came to Canada in 2004. And then in 2005, he started his job as a security officer, 2005, few months. And then, after a few months, he started a job in Royal King Hotel
until 2012. So in 2012, he quit the job, okay, as a banquet manager in Royal King Hotel, and he went to school. And then he did a diploma in personal support worker in 2013. So that makes relevance and sense. Do you get me? Do you get my point? Yes, sir. So, Yes, okay, sir. so that is how we prepare. So look, here he did not mention any of his experience or skill here, job duties here. He put the emphasis here. And these skills and these experiences are relevant to this position, nursing attendant. And these experiences and these skills are called transferable skills. This is called transferable skill. And these skills and experiences he gathered from here. And then he did training, first aid and CPR. Okay. And then reference upon request, available upon request. He did not mention the names of the, this is the resume that we prepare, and we call it functional type of resume. Here we have put emphasis here, emphasis on, summary of skill, but job, it is just the name of the job, no mention of job description, like, duties on responsibilities, nothing is mentioned here. So this is what, makes sense, because he was originally an accountant and he completed his education in accounting. Then he did a job in accounting. Then he came to Canada. When he came to Canada, he did not find any job in accounting. So he changed his career. He changed his career. So, from 2005 to 2012, he worked in different places. And then he came to school, my school, and, he studied PSW. He studied PSW in 2013, and then he applied for a position as a PSW, and then he got the job with this one. This is a real resume. So this candidate, finished the education in PSW, in Academy of Learning College, where I am working as well. One of my jobs. This is not the only job. So, and then he was not finding any job. He was not getting any job. At that time, I was, in 2013, I was in Malaysia. So I was there for 2 years in Malaysia. And then he said, sir, I'm not getting any job. I said, what? You finished PSW and you didn't get any job. So can I see your resume? He sent me his resume. When I saw his resume, 5 or 6 pages resume, and lot of experiences as an accountant, lot of experience as a banquet manager in Royal King Hotel in Toronto, lot of experiences as a security officer in Mississauga, Toronto, Canada, and he's looking for a job as a PSW healthcare in Canada, and it does not make sense. I said, look, it will not work. I will prepare your resume in 1 page, not even 2 pages. No, sir, I said, forget about your all this. What do you want? You want a job in PSW? Yes, sir, I want a job in a PSW position. I said, okay. So I prepared this resume. That is this resume, exactly this resume. I prepared in 1 page. I said, you take this resume with you and go here and there and put it there I'll show you today or another day. I'll show you where to find jobs in Canada. Okay. I will have another, if our Jalaluddin gives me another opportunity to talk to you or to organize another workshop with you, then I will have another workshop with you, and then I'll show you where to find jobs, where the jobs are. So I prepared this resume for him. I said, okay, you just apply there. If you don't get any response, I said within 1 week, if you don't get hired within 1 week, I'll come back to Toronto from Malaysia. I'll quit my job, okay, in Malaysia. That is my challenge if you don't get any response. He said, within 1 day, that means within a day, within 24 hours, he got a response, okay, and he got the job. So that is a real resume, and that's how it works, okay.
Okay, now second type of resume, what do you call it? Second type of resume is called chronological resume. In chronological resume, we highlight our experiences. So we have different jobs and we Okay. give the details of our job. Okay, so one job and then responsibilities, another job and responsibilities. So we highlight our work history. Look at the difference. In functional type of resume, we'll highlight our skill and experience. And in chronological resume, we highlight our work history. Okay, work history. So you will give the history of job and then a list of your employment, starting your most recent position. So when you write your work history, you will give the most recent on the top and then you go back. Okay. So if you start your career, so I started my career back in 1990. Okay. How many years ago? 31 years ago. I think some of you are not even 30 years one old, I think, right? So, so Yes, sir. so I started my career 31 years ago. So when I started my career 31 years ago, back in 1990, so that will go in the bottom. On the top will be your recent job. So you give your recent education, recent employment on the top. And then chronologically, you go back, like this one. So starting your recent position and going back to the oldest position. Include your full-time or part-time jobs, summer jobs, volunteer experience, everything you will put in this chronological. This is chronological resume. And then, you give details of duties of your job. So give duties that you performed, okay, job. So this is called chronological resume. So what is a chronological resume? Chronological resume is a resume that we highlight on our work history, that we put emphasis on our job details and salary, and name and duties of positions, and beginning from the recent, going back to the oldest one. That is our chronological resume. Now, sample. This is the sample of a chronological type of resume. Look at this sample chronological resume. Number one, name and address. You know this one. I don't have to mention. Number two, objective. What is the objective? Objective is seeking a position, part-time or full-time, in customer service where my extensive experience will be further developed and utilized. This is the objective. There is a mistake, very tiny, simple mistake in this sentence. Intentionally, I left it with this mistake. Can anyone tell me where this mistake is? That is an error. Could anyone tell me what the error is? I can tell you, I can give you a clue. It is not a grammatical error. It is a punctuational error. Could anyone tell me what kind of punctuational error we have in this sentence? Maybe, sir, we shouldn't use slash or something. We should use or. That is okay. Slash is okay. Okay. Okay, slash is okay. That is a small punctuational error. Slash is also okay, acceptable. But Sir, should we use seeking a comma after seeking a position? seeking a position, that should not be comma. Should be okay. You can think here you can put a comma where, but not necessary. Even if you don't put comma, that is also okay. But there is another very tiny, but if I find this this resume with this error, I am not happy. I'm not happy. I don't accept you. I'm sorry. But there is, this is a very tiny, but I'm not happy. I don't accept you. I tell you why. It's before will be. Uh-uh. Maybe it can be before will be. My extensive experience. Uh-huh. Then we should put a comma over there, and then will be further developed and utilized.
further developed and utilized. Yeah. Mm, the main problem Definitely. is here. Part-time and full-time should be hyphenated. It should be hyphenated. Hyphen. That should be, Okay. yeah. This is the error. Compound word. Sorry? Yeah, that should Compound be, word. that's right, yeah. That should be hyphen between part-time and full-time. So that is the error. But it's so tiny, but it's very powerful because people are not happy with this. Number 3, summary of qualification, not too much. Look at this summary of qualification, just 4 lines, but not important. Here, look at work experience, number A, B, C, and then A is settlement assistant and family support service. And the name of the position is administrative assistant, and these are the duties. And then second one is Indigo. This is the name of the company, and this is the name of the position. Indigo is a company, and book store or a clerk is the position. For example, settlement assistant and family support service. This is the name of the organization or company. This is the company name, government company in Canada. This is a government company. And this is the position, his position, not his or her. What's the name? Okay, so I did not put the name. So administrative assistant is the position. And this is the name of the company. And this is the position, book clerk or bookstore clerk or cashier. And this is number 3, Educational Institute for Women. This is the company or organization. And she worked as a receptionist. So this is the position. So there are 3, 1, 2, 3, A, B, C. Okay, so these are 3 companies, and she worked in 3 different positions as an administrative assistant, as a bookstore clerk, and as a receptionist. And in all 3 places, she put the job description. These are job descriptions. These are job descriptions. And what is she going to do? She's going to apply for a customer service job, full-time or part-time. So this customer service job, is relevant or related to the job experiences or the duties she has performed. So the duties or the jobs she has done in the past, are relevant to the position she is applying to. So this is why this is a chronological type of resume. So if your past experience, listen to me in one line, Faisal, if your past experience is relevant to your job you are applying to, you prepare chronological. Okay? Yes, If sir. your past experience is relevant to the job or relevant to the requirement of the job you are applying to or interested in, prepare a chronological type of resume. If you are a newcomer, if you are a new employee, if you are a fresh graduate, you have no past experience, you have no job experience, you are applying for a position or job for which you have no past experience, you are just a fresh graduate, you are applying for a position in which you have no experience, prepare a Functional. what? Functional type of resume. You got it. You got it. So that's the difference. If you have already job experience, you are applying for a job that is related to your past experience, prepare chronological. If you have no job experience, you are applying for a job for which you have no experience, prepare functional type of resume. These are 2 types of resume. Got it? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes, Sir, sir. Very should we good. use Yeah, our sorry. CGPA in the educational section? Yeah. So, okay. CGPA, your educational sector. If it is good CGPA, mention it. If it is not good, don't mention. You just write your academic degree, like your BSc or MSc. You don't need to. That is Yes, sir. accomplishment. Okay. So that is accomplishment. You should write. If you want to write, you should write under education. You see education. So here education is diploma and bachelor's degree science. So here education, and then you can write your accomplishment. Okay. For your research position,
if you are interested in your research position or academic position, teaching or teaching assistant positions, or research positions, or admission purpose, you are going to write an application, or you are applying for a university for your admission to a to a master's or to a PhD, enrollment. In that case, you may need to write your CGPA, because, and also your language proficiency, like your band in IELTS 6 or 6.5 or 7, whatever. You need to write your band in your resume, because that, and also, the application procedure is asking you all these questions. But this is your resume. This is not the application. Application is different from this one. That is called cover letter. We will discuss cover letter another day, not today. I don't have time today. So this is the resume. Your resume should not have this. Usually, I prefer not to use my English proficiency, not to use my CGPA in my resume. I'll write this in my cover letter. Cover letter means application letter, or you can say forwarding letter. In Bangladesh, we call forwarding letter. When you send our resume or our CV, we also write a forwarding letter, what you are writing about, okay, what it is about. So what is the purpose of this resume? The purpose of this resume is to apply for a position that you are interested in. So you write it first, that is your cover letter. And then you write why. Why do you write this? You write because you got a position, you saw it in newspaper, in the Daily Star or in the Prathama newspaper, or you found it in the website, job website, so you are interested in it. And then third, what you are writing about, your skill experience in an education, in a nutshell, in a few words, and that's called cover letter. Just exactly what we mean by forwarding letter. In Bangladesh, we write a forwarding letter. Okay, if there is a pro forma, or if there is a designated form, then for this purpose, then the form has all these clauses, like your name, your address, your education, your CGPA, your accomplishment, your degree, your ER, everything is there. It makes it clear. You don't have to. But if there is nothing about it, you need to write a forwarding letter with your resume. They write this forwarding letter, including your information about your CGPA and your English proficiency test, whatever, in that cover letter, not in the resume. Clear? Yes, sir. Okay. So now quick tips. Okay. So target your resume. I only told you one size fits all. Don't do that. You have to customize your resume. Be concise, be honest, keep a format, and self-check and proofread. You should do it. And one thing I'll tell you, although I said be honest, okay, keep format clean, simple, bulleted, okay, include your results in your description of your experiences, like this one. Sometimes this is off the record. Sometimes this is off the record. Don't record it, okay? Sometimes I tell, or I should not tell you. So be Yes, honest. sir, please share. Please share, sir. You're share. Okay, then stop recording. Okay. And you are smart. You know what I'm saying. I don't have to make it clear. Just you have to. Okay, question. Any question? Any question you can ask me. Yeah, sir. You have give us sample. So if I have to go through another page, so can I make it in 2 rows to Yes. write my skills and experiences? Yes. And will it be better? Yeah, you can do that. Yeah, you can go for page 3 or more than that. So, Two for rows example, in one page. I want to say go for that. 2 pages. No problem, because if Okay. To you go column. for job Sorry, description. column. I was saying rows. So sorry. I was saying that can I make 2 columns for in one Oh page no, to write my. not 2 columns. No, I don't like that. People don't Okay, like okay. this one's too much. Our habit is to read from left to right, but for column
it's like, newspaper, so it's like newspaper, so one more column. No, I don't prefer, and people don't like, column related resume. It has to be, one column. So we look at the left, not in the middle. That's what I mean. Even sometimes, we write the names in the top in right alignment. People don't see it because this is our habit. People don't see the middle one. They see at the left what is there. So no, answer is no. Any other question? Yes, Sir, sir. Assalamu alaikum. Who did not speak today? So those who did not speak today, they will speak now. Rubaya Zumara. স্যার Rubaya. আমার একটা কোশ্চেন ছিল, আমি বাংলায় বলতে চাচ্ছি। Oh, no problem. আমি তো বাংলাই বলি। আমি কেন ইংরেজিতে কথা বলেছি? কারণ এটা ইংরেজিতে তৈরি করা এই প্রেজেন্টেশনটা। ইংরেজিতে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করি আর যদি বাংলায় এটা ব্যাখ্যা দেই, it does not make sense. এটা মানে তোমাদেরকে করতে হবে। তোমাদেরকে তুমি বলি আবার কিছু মনে করো না তো? না স্যার, না স্যার, মোটেই না। স্যার আমার কোশ্চেনটা একটু ভিন্ন রকমের, যে আমরা গোল সেট করি, গোল সেট করার জন্য বা বিভিন্ন কনফিউশন থাকে যে আমার দুইটা অপশন আছে, আমি কোন দিকে যাব, বা কি গোল সেট করার ক্ষেত্রে আমাদের কি কি বিষয়গুলো লক্ষ্য করা উচিত, বা হচ্ছে কিভাবে আগালে আমার গোলের দিকে আমি পৌঁছাইতে পারবো। গুড কোশ্চেন, ভেরি গুড কোশ্চেন। গোল সেট করার আগে তোমাকে দুটো জিনিস ভাবতে হবে। একটা হচ্ছে তোমার শর্ট টার্ম গোল, যেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট গোল, আর একটা হচ্ছে লং টার্ম গোল। শর্ট টার্ম গোল, মনে করো এখন তুমি এই মুহূর্তে স্টুডেন্ট, এই মুহূর্তে তোমার এখন একটা সার্ভাইভাল জব দরকার, একটা টিউশন হতে পারে, একটা পার্ট টাইম জব হতে পারে। এই যেহেতু একটা সার্ভাইভাল জব তোমার দরকার, ইমিডিয়েট গোল এটা হবে। কিন্তু তোমার লং টার্ম গোল হবে হায়ার রিসার্চ, লং টার্ম গোল হবে ফরেন ডিগ্রি, লং টার্ম কথা বলছি, লং টার্ম গোল হবে একটা পার্মানেন্ট ফুল টাইম জব। সো সেই লং টার্ম গোলের জন্য এই শর্ট টার্ম গোলকে তোমাকে টার্গেট করতে হবে। অর্থাৎ তোমার গোল হবে লং টার্ম গোলে রিচ করা, অ্যাচিভ করা। এই লং টার্ম গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য তোমাকে শর্ট টার্ম গোলটাকে টার্গেট করতে হবে এবং এটাকে ধরতে হবে। সুতরাং গোল যখনই সেট করবা, অবশ্যই গোল ছাড়া মানুষের জীবন চলে না, গোল ছাড়া জীবনে চলা যায় না। তো গোল সেট করার সময় সবসময় দুইটা গোল মনে রাখবা। তুমি কি এটাকে শর্ট টার্ম গোল ধরছো না লং টার্ম ধরছো, তুমি এইটাই চাও। আমি একটা উদাহরণ দেই, তাহলে বোঝা যাবে যে এখানে যারা মানে বাংলাদেশিরা যারা বা ফরেনাররা যারা, মানে ফরেনার ইমিগ্রান্টরা যারা আসে কানাডাতে, প্রথমে তারা বাংলাদেশ থেকে এসে তাদের ফিল্ডে জব পায় না, সব অড জব করে, কাস্টমার সার্ভিস জব করে, টিম হটলস, ম্যাকডোনাল্ডস, তারপরে রেস্টুরেন্ট, তারপরে গ্রোসারি, সুপার মার্কেট, এখানে জব করে। কিন্তু ওই এখানে যে সুপার মার্কেটে জব করে যে মিনিমাম স্যালারি পাওয়া যায়, তা দিয়ে তাদের গাড়ি বাড়ি সংসার সবই চলে যায়। হ্যাঁ, এখন এই এসে ওই যে জবে ঢুকে যায়, অনেকে ক্যাব ড্রাইভার, ক্যাব চালায়, ওইটাতে করে গিয়ে ওইটাতেই মানে হুকড আপ হয়ে যায়, মানে সারা জীবনের জন্য ওখানেই বুকড হয়ে যায়, আর চিন্তা করে না। আমি এদেরকে ট্রেনিং দেই, আমি বলি যে এটা তোমার MA মাস্টার্স ডিগ্রি আছে, PhD আছে, বাংলাদেশে তুমি মানে কোম্পানিতে বড় বড় জব করে আসছো, বেলের টিপ দিলে পিওন এসে সামনে দাঁড়ায়, পিওন এসে চার দেবো স্যার নাকি কফি দেবো, ঠান্ডা না কফি খাবেন, ঠান্ডা না গরম খাবেন জিজ্ঞেস করে। দিস ইজ নট দ্যাট কান্ট্রি। হিয়ার এভরিওয়ান ইজ ওয়ার্কিং লাইক ইউ, এ ম্যানেজার, সুপারভাইজার, or just a customer service representative. Everyone is equal, everyone is on the floor, nobody has a desk, nobody has an office room, everybody is equal to you, working like you. Nobody is a boss, nobody is manager, nobody is pressing the bell and peon appears with tea or coffee or cold or hot. It's the same. So তুমি এখানেই থাকবা সারা জীবন, এটা করেও তোমার একটা গাড়ি হবে, কারণ গাড়ি সস্তা। গাড়ি হচ্ছে আমি লেক্সাস গাড়ি চালাই, ও লেক্সাস গাড়ি বাংলাদেশে একটা কিনতে গেলে আমার 10 বার জন্ম নিতে হবে, কিন্তু এখানে যে কেউ ওই লেক্সাস চালাতে পারে। গাড়ির দাম সস্তা, গাড়ির দাম সস্তা মানে কোনো ট্যাক্স নাই তো। গাড়ি লেক্সাস চালাই, বড় গাড়ি চালাই, তো ওই একটা সিম্পল জব করেও ওটা চলে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ লোক করে কি, ওইখানে এসে হুকড আপ হয়ে যায়, ওই যা পায় ওটা দিয়ে সংসার চলে, এসে বিড়ি খায়, সিগারেট খায়, তারপরে সিঙ্গাড়া খায়, চা খায়, ওটা দিয়ে চলে যায়, সংসার চলে যায়, থেকে যায়।
এইখানে হয়ে যায় চরম ভুল। আমি এদেরকে ট্রেনিং দেই। আমি বলি, "এইটাই কি তোমার সারা জীবনের লোক? এইজন্য তুমি কানাডায় আসছিলা?" কয়, "আমাকে কে দেখবে? আমি এখানে ম্যাকডোনাল্ডস এ কাজ করি না কি করি? আমি কে দেখবে? কিন্তু একসময় তোমার এই ছেলেমেয়েরা বড় হইতেছে না? ওরাই তোমাকে অভিসম্পাত দেবে। ওরাই তোমাকে খারাপ চোখে দেখবে।" আমার বাপ একজন মানে ম্যাকডোনাল্ডস এ আ ইয়ে বার্গার বানায়। হ্যাঁ, ওই তোমার গোল হওয়া উচিত লং টার্ম। আমি কিভাবে লং টার্ম গোল করব? লং টার্ম গোল হচ্ছে গো টু স্কুল। ওকে, চেঞ্জ ইউর ক্যারিয়ার। তুমি প্রফেসর ছিলে, এখানে প্রফেসরের কোনো জব নাই। একটা জবের জন্য এপ্লাই করলে ৩০০ অ্যাপ্লিকেশন পড়ে। আমি একটা জবের জন্য এপ্লাই করেছিলাম প্রফেসরের পজিশনের জন্য। তো সেখানে ৩০০ টা অ্যাপ্লিকেশন পড়ছে। ৩০০ টা অ্যাপ্লিকেশন ৩০১ জন। আমি ওয়ান অফ দেম। অথচ ওই ইউনিভার্সিটিতে আমি লেকচার দিয়ে আসছি। প্রফেসর চেয়ারম্যান বলছে যে হ্যান্ডশেক করে বলছে যে, "যদি হায়ার করি তোমাকেই করব।" এবারে যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়েছে একটা পজিশনের জন্য ৩০০ অ্যাপ্লিকেশন দিছে। আমি এপ্লাই করি নাই। আমি যে ও আমি ও ও আমার দরকার নাই। আমি ওখানে কোয়ালিফাই করি না। তা আমি যেটা বলছি এদেরকে যে তোমাকে আ করতে হবে, সেট করতে হবে গোল। তুমি কি চাও? এইটাই করতে চাবা? নাকি হায়ার পজিশন যেতে চাই? আমি হায়ার পজিশন যেতে চাই। তাহলে তোমার এইটা হচ্ছে শর্ট টার্ম গোল। এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট গোল। তোমার হওয়া উচিত একটা লং টার্ম গোল। এটাকে তুমি বলো যেটা তোমার সার্ভাইভাল জব। তুমি ২ বছরের চাকরিটা করো, ১.৫ বছর করো। কিন্তু তারপর তুমি গো টু স্কুল। এইটার উপরে একটা ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামে তুমি একটা ডিপ্লোমা নাও। তোমার বড়, বড় ডিগ্রি থাকতে পারে। পিএইচডি, মাস্টার্স ২ টা ৩ টা থাকতে পারে। সিজিপিএ মানে 4.5 থাকুক গা। It doesn't matter here. If you don't have education in this country, you have nothing in this country. You should have education from this country. So তোমার লং টার্ম গোল হওয়া উচিত যে তুমি প্রফেশনাল জবে যাবা। প্রফেশনাল জবে যাওয়ার জন্য তোমার এডুকেশন দরকার। এখানে যাও, তুমি তারপর প্রফেশনাল জব যাও। ঠিক সেইভাবে ওই যে এটা আমি পেয়েছি। ওই যে রেজুমেটা ফাংশনাল টাইপ অফ রেজুমে যেটা আমি করলাম আব্দুল গনি, এই আব্দুল গনি চাকরি করতো ম্যাকডোনাল্ডসে। সে হংকং থেকে তার অ্যাকাউন্টিং এর ডিগ্রি, সে এখানে চাকরি করতো ম্যাকডোনাল্ডসে। ম্যাকডোনাল্ডস না, সে চাকরি করতো ওই যে হোটেলে, আমি দেখেছি না যে রয়্যাল কিং হোটেলে জি জি ব্যাংকুয়েটে সে চাকরি করতো। সে চাকরি করতো অ্যাজ এ সিকিউরিটি অফিসার, সিকিউরিটি গার্ড। এই যে বাংলাদেশে তোমরা নাম শুনেছো সিয়াদ দত্ত। সিয়াদ দত্ত নাম ছিল না? যে একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, কয়েকদিন আগে মারা গেছেন। এই সিয়াদ দত্ত তার মেয়ে এই টরন্টোতে থাকে। সে টরন্টোতে থেকে সে সিকিউরিটি অফিসার ছিল। মানে মহিলা, তারপর সে সিকিউরিটি গার্ড ছিল। সিকিউরিটি গার্ড বুঝো না? ওই যে ব্যাংকের সামনে পুলিশের ড্রেসের মতো ড্রেস পরে থাকে যে, তাদেরকে বলে সিকিউরিটি গার্ড। সে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করত। তারপর সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করে বলে, "দূর! এই চাকরি করার জন্য আমি এই দেশে আসছি।" তারপরে সে পড়ছে ব্যারিস্টারি, মানে ল পড়ছে। ল পড়ে এখন সে ওয়ান অফ দ্য ব্যারিস্টার্স ইন টরন্টো। তো এই যে গোল তোমাকে সেট করতে হবে যে তুমি কি চাও, এবং তোমার ইমিডিয়েট গোলটা হবে সারভাইভাল গোল। ইমিডিয়েট গোলটা হবে যে তোমার বর্তমানে সারভাইভ করার জন্য গোল। কিন্তু লং টার্ম গোলটা হবে তোমার হচ্ছে যেখানে তুমি রিচ করতে চাও, যেখানে তুমি সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন এ পৌঁছাতে চাও সেটা। কোশ্চেন? আমি উদাহরণ দিলাম, একটু লম্বা সময় নিলাম প্রশ্নটা উত্তর দিতে। কারণ আমি অনেকগুলো উদাহরণ দিলাম। আমার উদাহরণ দিলাম, আরেকজনের উদাহরণ দিলাম এবং সিনারিওটা স্যার। বুঝিয়ে দিলাম যে গোল সেট করা হচ্ছে। অফকোর্স তোমার একটা গোল থাকা উচিত। তুমি যখন রেজুমে তৈরি করবা, যখন কোথাও পাঠাবা, তখন তুমি সেট করো তুমি কি হতে চাও, কোথায় যেতে চাও। জালালকে দেখো, জালালের তো একটা ইয়ে ছিল, একটা মানে গোল করছে যে আমি সার্ভাইভাল জব করছে, তারপর সার্ভাইভাল জব করে তারপরে সে তার গোল ছিল যে আমি ফরেন একটা ডিগ্রি নিব। আমি বাইরের থেকে একটা পেয়ে যাবো। সে বাইরের থেকে একটা ডিগ্রি নিতে গিয়ে ২ টো ডিগ্রি হচ্ছে এবং তার এক্সপ্যান্ড করে গেছে এবং ওইটা তোমাকে ধাপে, ধাপে নিয়ে যাবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে। সিঁড়ির একটা ধাপে পৌঁছালে উপরের ধাপটা তুমি না গিয়ে পারবা না। তুমি কি নিচে আসলে কেউ? সিঁড়িতে ১ম ধাপ দেওয়ার পরে কেউ কখনো নিচে চলে আসে না। সে অবশ্যই সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছায়। পৌঁছাতে চেষ্টা করে। এইটাই আমি বলি সবাইকে। তুমি একবার পা দাও, একটা স্টেপ নাও, পরের স্টেপ তোমাকে অবশ্যই নিতে হবে। কেউ পিছন দিয়ে চলে আসে না। এসকেলেটরে আমরা উঠি যে দেখো না? ওই এসকেলেটরে উঠে কেউ কি কোনো উপর দিক থেকে নিচের দিক চলে আসে? অবশ্যই তাই না। দাঁড়ায় থাকে, নাইলে আরেকটু আগায় যায়। যাতে সামনে যাইতে পারে, উপরে উঠতে পারে এবং সবার শেষে যায়। ওই যে এসকেলেটর গুলো চলে না? ওই যে এরকম করে এসকেলেটর গুলো যায় না? বাংলাদেশে আছে না? ওই যে বসুন্ধরা সিটিতে আছে যে এসকেলেটর। জি স্যার, জি স্যার, দেখছো না? জি স্যার। ঐরকম হবে জীবনটা। কখনোই মাঝপথ থেকে নিচের দিকে পিছন দিকে চলে আসবা না। অবশ্যই টার্গেট রাখবা যে আমরা উপর দিকে যাব। জীবনে সবসময় উপরের দিকে যাবার গোল থাকবে। নিচের দিকে না, পিছন দিকে না। ফিরে আসার জন্য না। নেক্সট কোয়েশ্চেন। স্যার, আমি আমার রিসার্চ প্রজেক্ট গুলোকে ফোকাস করার জন্য যে আমি এতগুলা রিসার্চের সাথে কাজ করেছি কিংবা এতগুলা পেপার হয়েছে, তার জন্য কি আমার আলাদা কোনো সেকশন অ্যাড করা উচিত হবে নাকি স্যার অন্য
কোনো না সেকশনের অবশ্যই সাথে অ্যাড উচিত করে হবে, দিতে এখানে হবে? আলাদা সেকশন না, এখানে তুমি করবা। তুমি যদি হায়ার এডুকেশনের জন্য করতে চাচ্ছ, অ্যাডমিশনের জন্য করতে চাচ্ছ, জি, জি। অবশ্যই তুমি তোমার এডুকেশনের মধ্যে রিসার্চ যে রিলেটেড যত ইনফরমেশন আছে তুমি এগুলো দিবা, যত প্রজেক্ট গুলো করছো সেগুলো দিবা। সেখানে তোমার 2 পেজের মধ্যে তোমার এটা থাকছে না, তোমার তোমার এটা আমি বলছি তো, তখন এটা হয়ে যাবে লম্বা। এটা এটা হচ্ছে 2 পেজ হচ্ছে 8 পয়েন্টস তোমার থাকতে হবে, কিন্তু 8 পয়েন্টস এটা বেড়ে গিয়ে 2 পয়েন্ট 12 পাতা হতে পারে। আমার রেজুমি 12 পাতা, আমি যখন আমার যে একাডেমিক রেজুমি সেটা হচ্ছে আমার 12 পাতা, 12 পেজেস, বুঝতে পেরেছো? তাও সেই 12 পেজের মধ্যে আমার Yes, sir. কোনো ওই আর্টিকেলের নাম দেওয়া নাই, বুঝছো? আর্টিকেল গুলো যদি নাম দেই তাহলে এটা হয়ে যাবে 20 পেজ, কারণ আমার একাধিক 80-70-80টা আমার 80 আর্টিকেল আছে। 50-60টা 30-40টা এজ থাকলেও পিডিয়াতে আমার লেখা আছে। তা আমি যদি সেইগুলো প্রত্যেকটা আর্টিকেলের নাম আমি উল্লেখ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে আমার 20 পাতা। তা আমি তা করি নাই। আমি জাস্ট বলেছি যে 50টা আর্টিকেল আছে। কিন্তু তোমরা এখন যারা শুরুতে তোমাদের ক্যারিয়ারের শুরুতে তোমরা আর্টিকেল গুলোর নাম লিখবা। Yes, sir. প্রত্যেকটা আর্টিকেলের নাম লিখবা। একটা দুটো যখন থাকে তখন নাম লিখতে হয়। যখন বেশি হয়ে যায় আমরা প্রত্যেকটার নাম লিখি না। বুঝতে পারছো? স্যার আপনি অনুমতি দিলে Yes, স্যার sir. গাইড করতাম, যেহেতু রিসার্চ রিলেটেড বলো। বললো। গুড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা তোমার হচ্ছে রিসার্চ যে- প্রোগ্রাম যারা তুমি উত্তর দাও প্লিজ। হ্যাঁ, তোমরা যেটা করবা, আমার সিভি মনে হয় দেখছো কিনা, একাডেমিক টকে তখন বলছিলাম, সেটা হচ্ছে তোমরা তো একদম ফ্রেশ। অনেক সময় এমনও হয় যে তোমার পেপার পাবলিশ হয় নাই, বাট তুমি সাবমিট করছো কোথাও, সেটাও দিতে পারো টু বি সাবমিটেড, এটাও তোমার কাজে দিবে। ওয়ান থিং। তারপরে আবার ধরো যে রিসার্চ সোসাইটিতে তুমি প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছো, তোমরা যারা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আছো তোমাদের কিন্তু ওয়েবসাইটে প্রোফাইল দেওয়া আছে, তুমি সেখানে জি ভাই। কিন্তু project-এর নাম আছে, সেটাও তুমি অ্যাড করতে পারো। কারণ তোমরা তো কেবল ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হয়েছো, প্রফেসর তোমার দেখবে যে পটেনশিয়ালিটি, তুমি তো কাজ শিখাবে তোমার পরে, কিন্তু তোমার অ্যাটলিস্ট তুমি একটা কাজের সাথে লেগে আছো। এই যেগুলো অ্যাড করো, যে স্যারের যে আজকে ইয়া হলো এটা, অথবা আমি রিসার্চ টক দিছি, কিভাবে পেপার লিখতে হয়, সায়েন্টিফিক পেপার ইয়া করছি, এই যে বিষয়গুলা, এগুলো যা যা আছে রিসার্চ রিলেটেড তোমাকে ইনক্লুড করতে হবে। তারপরে জি। তুমি আরো জিনিস অ্যাড করতে পারো। ধরো তুমি যেহেতু আমার ফিল্ডে তোমার হচ্ছে আমাদের রিসার্চ করতে গেলে যে টুলস গুলো লাগে, ধরো তুমি এখন কম্পিউটার জি। সায়েন্সের প্রোগ্রামিং তুমি জানো না, তাহলে প্রফেসর কোনোদিন তোমার নিবে না। এই ছিল তোমার কাজ শিখাইতে হবে। তুমি ম্যাটল্যাব শিখছো, যে স্যার বললো স্পেসেস জানো, তোমার আমি পাইথন শিখাইছি, অথবা তুমি সি শিখছো, ফোটান শিখছো, বা কি কি কাজগুলো করতে পারো, যে স্যার বললো সব লেখার দরকার নেই, তুমি কোন ফিল্ডে তুমি অ্যাপ্লাই করতেছো স্কলারশিপের জন্য, বা তোমার প্রফেসর কোন কোন রিলেটেড, স্যার যেটা বলো তুমি একটু রিসার্চ করো, খুঁজে দেখো তোমার প্রফেসর বা তুমি যে ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছ ওরা কি ধরনের রিসার্চ গুলো করে, তখন ওটা মিলে লিখতে হবে। তাহলে এই ফিল্ডে কাজ করার জন্য পাইথন ভালো, অথবা আমার প্রফেসর স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কাজ করে, তাহলে স্পেসেস আমি ফোকাস করতে পারি। যেহেতু তোমরা ফ্রেশ, তোমাদের অত পেপার নাই, তো এই বিষয়গুলো খুঁটিনাটি যা আছে তুমি কিন্তু সুন্দর সুন্দর করে অ্যাড করতে পারো। তাহলে প্রফেসর তখন কনসিডার করবে, বা ডিপার্টমেন্টে যারা স্কলারশিপ কমিটি থাকবে তখন মনে করবে এই সেলের পটেনশিয়ালিটি আছে। আমি এটাই করছি, আমার কিন্তু কিছু ছিল না, স্যার জানে, স্যার আমার হিস্ট্রি সবই জানে, কিন্তু আমি বিষয়গুলো অ্যাড করছি। যেমন ওই যে তুমি মনে হয় জানো ডক্টর আব্দুল সাত্তার স্যারের সাথে, উনি তখন অস্ট্রেলিয়াতে পিএইচডি করতেছিল, তোমাদেরকে বলছি, ওনার একটা প্রজেক্ট ছিল, জি। আমি ভলেন্টিয়ারি কাজ করছি সেখানে, ওনার রিসার্চ প্রজেক্ট, এটা কিন্তু আমার খুব কাজে দিছে, লিখছি। ওই যে অস্ট্রেলিয়ার যে প্রফেসর আছে ডক্টর কেভিন, উনি আমাকে রিকমেন্ডেশন দিছিল, যার কারণে আমার স্কলারশিপটা হয়েছে। উনি বলছে জালালের পটেনশিয়ালিটি আছে, সে আমার পিএইচডি স্টুডেন্ট রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করছে, আমি তাকে দেখছি, তাহলে ইন ফিউচার সে কাজ করতে পারে। তো এই বিষয়গুলো সবই কাজে দিবে তোমার। জি ভাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার। নেক্সট কোশ্চেন। হ্যাঁ, নেক্সট কোশ্চেন। জি ভাই, থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আমাদের কান্ট্রিতে তো মেনলি আমরা যখন রেজিউমে কোনো জবে অ্যাপ্লাই করার জন্য রেজিউমে প্রিপেয়ার করি, সেখানে আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় যে আমাদের ফটোগ্রাফি, তারপর হচ্ছে পার্সোনাল রেফারেন্স আর হবি, এগুলো উল্লেখ করার জন্য। ইভেন আমাদের একটা সেমিনার হয়েছিল, সেখানেও এটা বলা হয়েছিল যেন আমরা এটা 2 কলামে করি। এক পাশে হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট হবি গুলো দেই, অন্য পাশে টেকনিক্যাল এডুকেশন এগুলো দেই, এবং সেটা যেন আমাদের পার্সোনাল লেটার হেড, মানে নিজেদের একটা লেটার হেড থাকে, যে উপরে হচ্ছে অ্যাড্রেস থাকবে, নিচের দিকে ইমেল অ্যাড্রেস থাকবে, এরকম করে ওটাতে যেন করা হয়। আবার কোথাও যদি ফিজিক্যালি সাবমিট করা হয় সেক্ষেত্রে যেন আমরা প্রিন্টেড খামে করে দেই। তো এটা কতটা ফ্রুটফুল হবে, এটা কি আসলে করা উচিত? আমি কনফিউজ প্রিন্টেড খামে দেওয়া এটা ঠিক আছে, আমি অ্যাকসেপ্ট করি, প্রিন্টেড খামে অবশ্যই হবে, কিন্তু 2 কলামে করতে হবে এরকম। এটা আমি যতটুকু জানি, মানে রেজুমের উপরে তো আমি এখানে ট্রেনিং নিয়েছি, রেজুমে প্রিপারেশন উপরে, রেজুমে ক্রিটিকের উপরে, এবং ট্রেনিং নিয়ে এগুলো করা।
ইউজুয়ালি হয় কি আমরা সাধারণত পড়ি লেফট টু রাইট, পরে আমরা লেফট কলাম পড়ি, রাইট কলাম কিন্তু দেখি না। নিউজ পেপারও তাই, আমরা কিন্তু ওই কলামটাই পড়ে যাই, বাম দিকে যেটা শুরু করি ওই কলামটাই দিই, পরের দিকে চলে যাই। পরে যে ডান দিকের কলামে যে আর একটা নিউজ আইটেম আছে ওটা কিন্তু দেখা হয় না। তো এটা হচ্ছে মানুষের আমি জানি না কে এরকম দিয়েছেন, আমি আবার জানি না। আমাদের আরেকটু বলা হয়েছে যে এখানে হচ্ছে আমরা যেন এটাকে ভিজুয়ালি করি, যেমন বিভিন্ন আইকন ইউজ করি, আইকন ইলাস্ট্রেটরে ইউজ করে তারপরে করি, যেন এটা দেখেই বোঝা যায় যে আসলে আমার টেকনিক্যাল স্কুলটা কেমন, যেমন গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড অনেক কিছু। যদি জব যদি গ্রাফিক্স ডিজাইন রিলেটেড হয়, যে তুমি যদি অ্যাপ্লাই করতেছো একটা গ্রাফিক্স ডিজাইন রিলেটেড জবের জন্য, মনে করো যে কম্পিউটার রিলেটেড গ্রাফিক্স রিলেটেড জন্য, তো সেক্ষেত্রে এই জাতীয় করে তৈরি করা আমার মনে হয় খারাপ না। কিন্তু যদি আমি যে যাদের মতো যদি একটা মানে একাডেমিক পজিশনের জন্য বা রিসার্চ পজিশনের জন্য বা কাস্টমার সার্ভিস জবের জন্য করি, এই জাতীয় ভাবে করতে হবে তো কথা না। সেখান তো প্লেন আমি যেরকম করলাম সেই জাতীয় রেজুমি তো হওয়া উচিত। মূল জিনিসটা কিন্তু গ্রাফিক্সে বা আই ক্যাচিং এর উপর না, অবশ্যই এটা লুকিং গুড ইজ ফিলিং গুড, এটা ম্যাটার করে। রেজুমির ক্ষেত্রেও তাই, আমরা নিজেরাও তো তাই, লুকিং গুড মিনস ফিলিং গুড, এটা ম্যাটার করে, কাজ করে। কিন্তু মূল জিনিসটা দেখা হয় নিটনেস, ক্লিননেস, ইজি টু রিড and concise without any grammatical error or spelling error। এই জিনিসগুলোতেই আমরা যারা হায়ার করি তারা এই জিনিসগুলো দেখি ফ্রম an HR পার্সপেক্টিভ। আমি এটা বলছি যে এই জিনিসগুলোকে দেখা হয়। আর একটু বাড়াবাড়ি করি আমরা, যেটা আমি বলেছি মেক ইট ফেক ইট টু মেক ইট, যে একটু করি, না জানলেও বলি যে এটা করেছি এটা করেছি, যেটা আমার মধ্যে করা আছে। আমি যে ফাংশনাল টাইপ অফ রেজুমে যেটা করেছি এটা কিন্তু মানে করা, এই যে রেজুমেটা স্যাম্পল যেটা, এইগুলো কিন্তু ফেক করা। এই জিনিসগুলো কিন্তু নিয়েছি, কথাগুলো বলেছি, একটু পড়লি ভালো করে দেখতে পাবা। কথাগুলো নিয়েছি এইভাবে যে প্রোভাইডিং সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড ফ্যামিলিজ। দেখলে মনে হবে যেন আরে এর একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে। কিভাবে? আরে আমি তো বাসায় আমার ছোট ভাই বোনদেরকে দেখাশোনা করছি, আমার মা বাবার সাথে তো চলছি ফিরছি, আমার দাদু দাদির অসুস্থ হলে তাদেরকে ওষুধ খাইয়ে দিছি, তাদেরকে বাথরুমে নিয়ে গেছি, হেল্প করছি। That's how I provided support services for individuals and families। মানে কিন্তু কেউ দেখবে না, কোনো এমপ্লয়ার এটা বুঝবে না, সে ভাববে আরে আরে এ তো সার্ভিস করছে। এখন পিএসডব্লিউ জবটা হচ্ছে তাই, নার্সিং এর জবটা হচ্ছে এই জাতীয় কাজ করা। কিন্তু আমি কোথাও জব করি নাই অ্যাজ এ নার্স, অ্যাজ এ পিএসডব্লিউ, কিন্তু এখানে সামারি অফ কোয়ালিফিকেশনে কিন্তু আমি কথাটা বসায় দিচ্ছি। এখন কেউ যদি আমাকে ডিটেল জিজ্ঞেস করে তখন আমি এইটা হচ্ছে আমার উত্তর। এইটাই আমি বলেছি ফেকিং টু মেক। তো এটাই ফেক করলাম। তো আমি যেটা বলছি, যদি আমি আগেও আরেকটা কথা বলেছি আজকের মধ্যে, সেটা হচ্ছে বলছি রিসার্চ করতে বলেছি, যে কোম্পানিতে তুমি অ্যাপ্লাই করবা ওই কোম্পানি কি চায়, ও কোম্পানির লোকজন কিরকম, তাদের ড্রেস কোড আছে কিনা, তাদের কোনো পার্টিকুলার মানে মিশন বা ভিশন আছে কিনা। মানে আছে না, তুমি যদি গ্রামীণ ফোনে চাকরি করো তাহলে গ্রামীণ ফোনের লোগো মার্কা শার্ট বা ইউনিফর্ম পড়তে হয়। তুমি যদি বিকারুণ্য কলেজে যাও তাহলে সেই ডেজিগনেটেড ইউনিফর্ম পড়তে হয়। এটা হচ্ছে ড্রেস কোড মেনটেন করা। ঠিক তেমনিভাবে তোমাকে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করার আগে ওই কোম্পানি সম্পর্কে রিসার্চ করা দরকার, কারা ওখানে কাজ করে, যারা ওখানে কাজ করছে তারা কি চায়, বা বস কি রকম। বস যদি মনে করে অনেক আছে আমাদের এই কোম্পানির হায়ারিং ম্যানেজার বা বস মানে খুব মানে কালারফুল দেখতে পছন্দ করে, খুব রং চং দেখতে পছন্দ করে, তখন তুমি কালারফুল মানে হয়ে যাবা, মানে নিজেকে কালারফুল করে তৈরি করবা, ড্রেস কোড বা মানে এগুলো করবা। তো আমি যেটা বলছি যে কাট ইউর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লথ। বৃষ্টি যদি এদিক থেকে আসে ছাতা এদিকে ঘুরাবা, বৃষ্টি যদি এদিক থেকে আসে ছাতা এদিকে ঘুরাবা। এইটা হচ্ছে আমার উপদেশ তোমাদের জন্য। সুতরাং রিসার্চ করো ওই কোম্পানিটাকে, হোমওয়ার্ক করতে বলেছি। আমি প্রথম দিকে এই কথাগুলো বলেছিলাম যে আগে হোমওয়ার্ক করো, রিসার্চ করো ওই কি চায়। বুঝতে পেরেছি স্যার। আরেকটু যে আমি আসলে আমাদের কান্ট্রিতে যদি একটা জিনিস আমি যদি ফটোগ্রাফিটা দিব নাকি? হ্যাঁ হাজারা ইন্টারাপ্ট করি, স্যার যদি অনুমতি দেয় তাহলে একটু বলি আমি। অবশ্যই। হ্যাঁ স্যার, আরেকটা বিষয়টা হচ্ছে আপনি মনে হয় দেখবেন মোশাররফ করিমের একটা নাটক আছে রিয়েলিটি। উনি হচ্ছে মোশাররফ করিম কম্পিউটার অপারেটরের চাকরির জবে গেছে, তারা কোশ্চিন করা হয়েছে স্যালাইন বানাইতে পারো কিনা। তো বিষয়গুলো আমি একটু হাজারের সাথে বলি। এখন যদি
আগের থেকে লোক নেওয়া থাকে, অথবা যদি মনে করো তোমার এই স্টুপিড টাইপের কোশ্চেন হয় ইন্টারভিউতে সিভি নিয়ে যাওয়ার পরও, তো বিষয়গুলো হচ্ছে এরকম। তো বাংলাদেশে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স আমি দেখছি, ইভেন আমিও যে নিজে সিভি বানাইছি, বাবার নাম দাদার নাম সব দিয়ে ভরায় ফেলছি, সব করছি, নট লাইক দ্যাট। আর যারা হায়ার করবে এই বিষয়গুলো এরকম না। তো আমি রিসেন্ট একটা উদাহরণ দিই, স্যার মনে হয় আপনি জানেন, আপনার সাথে শেয়ার করছিলাম, আমি যে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার মানে অ্যাপ্লাই করার আগে বাংলাদেশে একটা জব ইন্টারভিউ দিলাম, বেতন ছিল 1.5 লাখ টাকা, কিন্তু আমি ওইখানে মাত্র 1.5 পেজে আমি শেষ করছি, 1.5। কি জন্য? আমি দেখছি ওরা কি করছে, আমার পজিশন হচ্ছে নলেজ এবং রিসার্চ এবং নলেজ ম্যানেজমেন্ট। আমি জাস্ট করছি কি, আমার শিক্ষাটা একটু দিয়ে আমার যে পাবলিকেশন আছে, কি কি রিসার্চে কাজ করছি, আর ওই রিসার্চ করতে গেলে আমার কি কি টেকনিক্যাল স্কিল গুলো আমার দরকার, দ্যাটস ইট। আর আমি রেফারেন্স দিয়ে দিছি, ওরা বলছে অ্যাট্রাকটিভ, আর কিচ্ছু দেখে নাই। আমার ইন্টারভিউ সবই নিচে পরে, তো আমি যে করোনার কারণে আটকে গেলাম আর যাইতে পারলাম না। তো বিষয়টা হচ্ছে যে যারা নিবে তোমাকে, যদি সত্যিকারে নিতে চায়, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স তোমার গ্রাফিক্স করতে হবে, এই আইকনিক্স করবে, হোয়াট এভার, নট লাইক দ্যাট। স্যার যেটা বললো সেটাই, এটা ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। ওই যে ওরকম হবে কম্পিউটার অপারেটর বলবে যে তুমি কি স্লাইন বানাইতে জানো, এটা কোনো কোশ্চেন, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। সেটাই সবচেয়ে হচ্ছে পরিস্থিতি বুঝে দিতে হবে, কোম্পানি সম্পর্কে আগে থেকে রিসার্চ করতে হবে। আর সবচেয়ে ভালো হয় ওই কোম্পানিতে যারা চাকরি করে তাদের যদি কারোর সাথে পরিচয় থাকে, তাহলে ওই কোম্পানির ফিলসফিটা একটু জেনে নেওয়া দরকার। যে কোম্পানির বসের ফিলসফিটা কি, কি জাতীয় লোক হায়ার করে, তাদের কি রকম আচরণকে লাইক করেন, তাহলে সুবিধা হবে রিড করাটা। এইটাই আমি বলেছি হোমওয়ার্ক, একটু রিসার্চ করে নেওয়া। যদি বাংলাদেশের কোনো কোম্পানিতে চাকরি করার জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাও, তো তার আগে একটু রিসার্চ করে নিবা, হোমওয়ার্ক করে নিবা, স্টাডি করে নিবা। কোম্পানির ওয়েবসাইট থাকলে সেই ওয়েবসাইটটা পড়ে নিয়ে দেখবা যে তাদের কারা লোক করে, বসের নাম কি, ম্যানেজারের নাম কি, অ্যাকাউন্ট্যান্টের নাম কি, এই জিনিসগুলো ম্যাটার করে। এখানে আমরা যেটা করতে বলি সবাইকে, এই আর কি। অ্যানাদার কোশ্চেন, আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে। স্যার, রেফারেন্স আপন রিকোয়েস্ট এর মানে কি? মানে তারা রিকোয়েস্ট করার পরে আমি রেফারেন্সটা পাঠাবো যদি এরকম? প্রথমে নামটা না দেওয়াই ভালো। মানে এখানে আমরা বলি এটা তোমরা দিতেও পারো, নাও দিতে পারো। অ্যাভেলেবল আপন রিকোয়েস্ট মানে তুমি যখন চাবা, যদি এমপ্লয়ার বলে যে তোমাকে দুটো মানে দিতে হবে, মানে রেফারেন্স দিতে হবে, তখন বলে যে স্যার আমি দিয়ে আসবো, দিব, তখন আমি বাসায় গিয়ে দুটো রেফারেন্স পাঠাবো। আর নইলে ফর নাথিং আমি রেফারির নাম দিব না। এটা এখানকার কানাডার নিয়ম হচ্ছে যে কখনই আমরা শুরুতেই রেফারির নাম দেই না, কারণ সে তো হায়ার নাও করতে পারে, নাও করতে পারে। অথচ আমার প্রফেসরের বা আমার রেফারির নাম দুটো তো পাবলিক হয়ে গেল। হ্যাঁ, ওরা মিসইউজ করতে পারে, কারণ থার্ড পার্টি নিয়ে এটা ব্যবহার করতে পারে। সেই জন্য আমরা রেফারিটা দেই না, আনলেস আই এম হায়ার্ড অর আনলেস আই এম সিলেক্টেড ফর দিস পজিশন। বলতেছেন মানে জবের ক্ষেত্রে বলতেছেন? হ্যাঁ, জবের ক্ষেত্রে বলছি। আর তবে ওদের পরামর্শ যেটা এর ক্ষেত্রে তো দিতেই হবে। হ্যাঁ, মানে রিসার্চের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই দিতে হবে, কিন্তু আমি বলেছি প্রায়র পারমিশন নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে ওদেরকে একটু ওরা যেহেতু ফ্রেশ, ওরা অ্যাপ্লাই করবে নেক্সট টাইম ইয়ার জন্য, স্কলারশিপের জন্য। স্যার যেটা বললো সেটা ঠিক আছে, স্যার এটাও ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে হায়ার কোর্স জবের জন্য। কিন্তু তোমরা এখন যারা ইন ফিউচার স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করবা বা অন্য কোনো কারণে বা প্রফেসর ম্যানেজ করতে করবা, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অনুমতি নিয়ে, স্যার যেটা বললো অনুমতি নিয়ে বেটার কিন্তু রেফারেন্স দেওয়া। কারণ আমার যখন প্রফেসর চায়না নিছে, কোনোদিন আমাকে নিত না, কেবিনের রেফারেন্স দিছি, কি আছে কাকে চিনে। সো এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবা। এমন কাউরে রেফারেন্স দিবা তুমি যে প্রফেসর বা যে ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করতেছো ওই রিলেটেড পারসন কিনা, তুমি যে ফিল্ডে কাজ করবা, এটা দিলে কিন্তু তোমরা যদি স্কলারশিপ বা রিসার্চ করতে গেলে এই পজিশনগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর স্যার যেটা বললো সেটাও ঠিক আছে, তোমার এই যখন জবের ক্ষেত্রে এগুলা হাইড করাই বেটার। বাট এই ক্ষেত্রে তোমরা এটা করতে পারো অনুমতি নিয়ে, যদি মনে করো যে রিলিভেন্ট হয়, বা দেখা গেল যে আমি ট্রপিক্যাল সাইক্লোন নিয়ে কাজ করি বা মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করি, একটা বড় বস আছে, আমার কোন একাডেমিশিয়ান, সে ভালোই কাজ করে, আমি যে তার রেফারেন্সটা দিতে পারি, সে কিন্তু মনে করবে না এই বড় লোক রেফারেন্স দিচ্ছে মানে এই ছেলেটা কিছু জানে। কথা বুঝাইতে পারছি? আমার বিদায় কিন্তু আমার প্রফেসর নিছে, স্কুল নিছে, ও এ তো অস্ট্রেলিয়ার প্রফেসর, এ তো সেম এরিয়াতে কাজ করে, তার মানে আমি কিছু জানি বা এর সাথে ভালো সম্পর্ক আছে, এটা একটা পটেনশিয়াল। এটাও কিন্তু তুমি এটা সার্চ করছো, রিসার্চ করো, তুমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবা। ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবা। জি ভাই, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো এখানে ইমিগ্রেশনের সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আসছে। অবশ্যই আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম, কানাডা ইমিগ্রেশনের উপরে আমি এক লাইনে ছোট করে একটু তোমাদেরকে বলি। সেটা হচ্ছে যে কানাডাতে সামনের 3 বছরে 12 লক্ষ লোক নিবে, মানে আমাদের প্রতি বছরে 4 লক্ষ করে লোক নিবে। হ্যাঁ, তো
দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে যে স্কিল ক্যাটাগরিতে আসার। স্কিল ক্যাটাগরিতে আসার মানে হচ্ছে যে যাদের অলরেডি 3 বছরের উপরে চাকরি আছে, এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং মাস্টার্স, পিএইচডি, সরি মাস্টার্স থাকলে হবে, পিএইচডি না থাকলেও চলবে। মাস্টার্স লেভেলের এডুকেশন আছে আর আইএলটিএস এ 7 স্কোর আছে বা 6.5 হলেও চলে। এই তিনটা যদি মানে কোয়ালিফিকেশন থাকে, একটা হচ্ছে মাস্টার্স 3 বছরের জব এক্সপিরিয়েন্স আর আইএলটিএস এ 6.5 থাকলে যে কেউ কতগুলো ফিল্ড আছে অবশ্য কানাডায় ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। 2 থেকে 3 মাসের ভিতরে এখন দিয়ে দেয়। আমার 6 বছর লাগছিল মানে রেজাল্ট পেতে, এখন তাই 3 মাসে বা 6 মাসের মধ্যে দিয়ে দেয়। তারপরে এখানে এসে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসলে তারপরে তো আমি বলবো কি করতে হবে, আমি হেল্প করবো। আর একটা ক্যাটাগরিতে আসা যায়, বিজনেস ক্যাটাগরিতে যাদের টাকা আছে তারা 5 বছরের জন্য 2 লক্ষ না 3 লক্ষ ডলারের মতন জমা দিতে হয়। দিয়ে তারপরে ইমিগ্রান্ট হয়ে আসে। অথবা ওই 2 লাখ বা 3 লাখ ডলার 5 বছরে যে ইন্টারেস্ট হয় প্রায় 70-80 হাজার ডলারের মতো ইন্টারেস্ট হয়। কেউ যদি ওই 80 হাজার ডলার ইন্টারেস্ট একবারে দিয়ে দেয়, হ্যাঁ, আর হয় না, তাহলে সাথে সাথে তাকে ইমিগ্রেশন দিয়ে দেওয়া হয়। অথবা তুমি একবারে দিব না, তুমি 5 লাখ ডলার জমা রাখবা, 5 বছর পরে তোমার 5 লাখ ডলার ফেরত দেবে সরকার, সেটা হইতে পারে। এটা হচ্ছে বিজনেস ক্যাটাগরি। বিজনেস ক্যাটাগরিতে হচ্ছে হয় তুমি 5 লাখ ডলার জমা দিবা কানাডিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে, 5 বছর পরে তোমাকে ওটা ফেরত দেবে, আর তুমি ইমিগ্রেশন সাথে সাথে পেয়ে গেলা। যেদিন তুমি জমা দিবা ওদিন তোমার ইমিগ্রেশন দিয়ে দিল, তুমি কানাডা চলে আসলা, 5 বছর পরে তোমাকে টাকাটা ফেরত দেবে। অথবা তুমি বললা যে আমি 5 লাখ ডলার দিতে পারবো না, তার চেয়ে আমি 5 বছরে 5 লাখের যে ইন্টারেস্ট হয় 70-80 হাজার ডলার, আমি ওই 70-80 হাজার ডলার একবারে আমি পে করে দিব। দাও, একবার 80 হাজার ডলার পে করে দিলা, তুমি ইমিগ্রান্ট হয়ে চলে আসলা। এই দুটো ক্যাটাগরিতে আসা যায়, একটা হচ্ছে স্কিল ক্যাটাগরি আর একটা হচ্ছে বিজনেস ক্যাটাগরি। স্কিল ক্যাটাগরিতে আমি আসছিলাম, আমার এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স এটা দেখায় আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম, পেয়ে আসছিলাম। আরেকটা ক্যাটাগরিতে আসা যায় যেটা তোমরা এখনো তো ওই পর্যায়ে যাও নাই, তোমরা স্কিল ক্যাটাগরিতেও পড়ো না, ইমিগ্রেশন বিজনেস ক্যাটাগরিতেও পড়ো না। মানে আমি ধরে নিলাম যে তোমাদের কাছে 5 লাখ ডলার নাই, সেই জি হচ্ছে স্যার। বললাম যে তোমরা তোমরা এই ক্যাটাগরিতেও পড়ো না, এটা ধরে নিলাম আমি। তাহলে আরেকটা পথ আছে, সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট হিসেবে। আমি আচ্ছা। গভর্নমেন্ট কলেজের প্রফেসর। তো গভর্নমেন্ট কলেজ মানে ইউনিভার্সিটি, সেম ডিগ্রি দেওয়া হয়, শুধু কলেজের প্রফেসরটা হচ্ছে মানে কলেজের ডিগ্রিটা হচ্ছে 2 বছরের, আর এটা হচ্ছে 2 বছরের 4 বছরের, আর ইউনিভার্সিটিটা হচ্ছে মানে 4 বছর 5 বছরের। জাস্ট মানে কলেজে মাস্টার্সটা দেওয়া হয় না, কিন্তু সেম টাইপ অফ ডিগ্রি সেম দেওয়া, কিন্তু সরকারি কলেজ, এটা ইউনিভার্সিটি থেকেও বড়। তো এরা কোলাবোরেশন হয়, মানে অর্ধেক পড়লো এখানে কলেজে আর অর্ধেকটা আবার ইউনিভার্সিটি থেকে করলো, ডিগ্রি নিয়ে গেল। এটা হচ্ছে আমরা, কারণ আমরা ইউনিভার্সিটি আর কলেজের মধ্যে পার্থক্য বুঝি না, একই ক্যাম্পাস একই জায়গা, বুঝতে পারছো? তো এই জি। বাংলাদেশের, শুধু বাংলাদেশ না, আমার যারা স্টুডেন্ট, আগামীকালকে শুরু হবে, সোমবার আমার স্টুডেন্ট মানে সেমিস্টার শুরু হবে, উইন্টার সেমিস্টার শুরু হবে। শত 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 ইন্ডিয়ানরা আসে, তারা মানে স্টুডেন্ট হিসেবে আসে। 2 বছরের একটা ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে তুমি যদি মানে ইউনিভার্সিটির কিংবা ইউনিভার্সিটির যদি কোনো অ্যাডমিশন হয়, কিংবা যদি কলেজের যদি ডিপ্লোমা প্রোগ্রামেও যদি তুমি অ্যাডমিশন নিতে পারো, তাহলে অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে তুমি 1 সেমিস্টারের টাকা দিয়ে তুমি কানাডাতে আসলা। আসার পরে তোমাকে ওয়ার্ক পারমিট দেয়। ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে তুমি জব করলা পার্ট টাইম, 20 ঘন্টা সপ্তাহে কাজ করার পারমিট দেয়। ওটা দিয়ে কিন্তু চলে যায়, মানে 20 ঘন্টা যে যাবে। তখন এই ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করিয়ে তারপরে 2 বছরের ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরপরই এই যে 2 বছর তুমি থাকলা, এইটা তোমার রেসিডেন্সি হিসেবে কাউন্ট করে। এরপরে তুমি এলিজিবল হয়ে গেলা, তুমি অ্যাপ্লাই করলা ইমিগ্রেশনের জন্য। মানে you don't have to go back to home country like Bangladesh or India. You don't have to. You are staying in Canada. You studied in Canada in a college or university for 2 years or more. So minimum is 2 years. So if you study in a Canadian college or university for more than 2 years, and if you work and you are eligible to work, if you study in a university or college in Canada, you are eligible to work. You will get work permit. So you work, you have work experience, you have education, and now you apply within Canada. You don't have to go back. You apply for immigration and they
accept your application. So this is the best opportunity. এবং প্রচুর এই যারা আমাদের স্টুডেন্ট ইন্ডিয়া থেকে, তারপরে বেশিরভাগই সব ইন্ডিয়া থেকে, শত শত আমার স্টুডেন্টের 95% সব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট। দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, 90% স্টুডেন্টস আর ফ্রম ইন্ডিয়া। এরা কি যেভাবে জানে সব আসতেছে, এবং আমরা মনে এটা নিয়ে একটা কনসালটেন্সি খুলতে পারি জালাল, মানে বাংলাদেশে এটা মানে এই যে হায়ার স্টাডিজ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন ইন কানাডা, আমরা একটা কনসালটেন্সি খুলতে পারি। তো আমি তোমাদেরকে এই ফ্রি কনসালটেন্সিটা দিয়ে দিলাম। ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড সিরিয়াস অ্যাবাউট ইমিগ্রেশন টু কানাডা, Yes, sir. try getting admission to any Canadian college or university. To do that, you need to have your undergraduate program. Okay, so তোমার যখন আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম মানে 4 বছরের এই যে প্রোগ্রামটা শেষ করছো, ওটাকে আগে শেষ করো, ওটা না হলে হবে না। Age is not a barrier. Age is not a barrier here in Canada. Number 2, you need to have IELTS at least 6.5. So এই দুটো জিনিস থাকলেই তুমি আর মানি অন্তপক্ষে 1 সেমিস্টারের মানি তোমার থাকতে হবে, দিয়ে অ্যাপ্লাই করে আসলে তারপরে আর বাকি পয়সা আর কেউ বাংলাদেশ থেকে আর আনে না, এখান থেকেই মানে এ হয়ে যায়, তারা ম্যানেজ করতে পারে। তো যাদের মানে এই ইচ্ছাটা আছে তারা এটা চেষ্টা করতে পারো, আমার সাথে যোগাযোগ করলে পরে আমি একটা বিষয় হচ্ছে যাদের আমার মতো পরিবারের তাদের তো সেমিস্টার টাকা না থাকলে তাহলে ভালো আইএলটিএস এর স্কোর করো, রেজাল্ট ভালো রাখো, আর মোটামুটি রিসার্চ সার্জারির সাথে যেভাবে আছে করো, তাহলে স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই করতে পারবা। সেটা একটা মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য এখানে অ্যাডমিশনটা টাফ। মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য অ্যাডমিশনটা হচ্ছে এখানে টাফ। যাদের আন্ডারগ্রাজুয়েট, তোমরা যারা 4 বছরের আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম করছো, তারা মাস্টার্সের জন্য ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারো, কিন্তু তোমার এর দেয় না, অনেক সময় ফিটা অনেক, টিউশন ফি অনেক বেশি, হ্যাঁ অনেক অনেক বেশি, এটা অ্যাফোর্ড করা যায় না। কিন্তু ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করলে সহজে আসা যায়, তারপরে মাস্টার্স করবা, মাস্টার্স করা যায়। মানে এখানে মাস্টার্স সহজে কেউ করে না, খুব একটা বেশি করে না মাস্টার্স, সব ওই কলেজের ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের জন্য আসে, কারণ 2 বছরের পরেই তুমি মানে এলিজিবল হচ্ছ। আর মাস্টার্স হলে তো তোমার 1 বছর পরে তুমি তো থাকতে পারতেছ না, তোমাকে ফিরে যেতে হবে, ব্যাপারটা হচ্ছে। কিন্তু নিয়ম আছে তোমাকে 2 বছরের এডুকেশন থাকতে হবে তুমি এলিজিবল হওয়ার জন্য, ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করার এলিজিবিলিটির জন্য তোমাকে 2 বছর পড়তে হবে এখানে। কিন্তু তুমি যে মাস্টার্স পড়তেছো তুমি 1 বছরের, তাহলে 1 বছর পরে তোমাকে কিন্তু ফেরত যেতে হচ্ছে, এই জন্য এরা মাস্টার্সে আসে না, কলেজে আসতেছে। 2 বছর পড়ার কারণে তাকে থাকতে হচ্ছে, আরো বরং 1 সেমিস্টার বাদ দিয়ে একটু লিঙ্গার করে 3 সেমিস্টারে নিয়ে যায়, মানে 2.5 বছর 3 বছরে নিয়ে যায়, যাতে এখানে রেসিডেন্সিটা তার লঙ্গার হয়। মানে স্টুডেন্টরা এটা ইচ্ছাকৃত ভাবে করে, বাটটা বুঝছো? এটা হচ্ছে টু ফেক ইন অর্ডার টু মেক, ফেক ইট টু মেক ইট। বলো জুবায়েরা, বলো কি জানি বলতে চাইছো? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, কোশ্চেনটা হচ্ছে রিলেটিভ থাকলে কি আমি কোনো বেনিফিট পাবো? তোর কথা খুব আমি ভালো মতো শুনতে পাইনি, সরি। যদি থাকে আত্মীয় স্বজন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো সুবিধা পাবে কিনা? ওকে, হ্যাঁ গুড কোশ্চেন। যদি অবশ্যই সুবিধা পাবে যদি তুমি ফিল্ড ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করো, এটা খুবই ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন। তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখন এ করে দাও, তোমার মিউট করে দাও, তাহলে হবে। হ্যাঁ, যদি ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করো ওখান থেকে, তাহলে তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি 3 বছরের জব এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে, মাস্টার্স থাকতে হবে, আর আইএলটিএস থাকতে হবে। সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো রিলেটিভ থাকে, আত্মীয় থাকে, তখন তার নাম ব্যবহার করবা, কারণ তুমি ওখানে 10 পয়েন্টস পাবা, গুড ফর ইউ। কিন্তু তুমি যদি কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করো, তোমার জব এক্সপিরিয়েন্স নাই, বাংলাদেশে 3 বছরের জব এক্সপিরিয়েন্স নাই, তুমি ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করছো না, তুমি কিন্তু স্টুডেন্ট হিসেবে অ্যাপ্লাই করছো। যদি স্টুডেন্ট হিসেবে অ্যাপ্লাই করো, তখন
আত্মস্বজনের নাম না বলাই ভালো, কারণ এরা বুঝে যায় এটা একটা খুব ফানি দেশ। ফানি দেশ এইভাবে একদিক থেকে, সেটা হচ্ছে যে তারা চায় না যে ইমিগ্রান্ট স্টুডেন্টরা এসে থেকে যাক, আবার তারা চায় যে এদেশে যারা লেখাপড়া করেছে তারা এদেশে থাকুক। মজার ব্যাপারটা কি, যারা ওখান থেকে তুমি বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করছো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, তোমাকে জিজ্ঞেস করে এই তুমি কি পড়ার শেষে চলে আসবা? আমি এই ক্যানাডার কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়েছিলাম ব্যাক ইন 1990। ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট আমার জন্য লিমোজিন, এয়ারপ্লেন, ফ্রি এয়ারপ্লেন, হোটেল টোটেল সব বুকস করছে। ভিসা নেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করে তুমি কি ক্যানাডা থেকে যাবা না চলে আসবা? কারণ তুমি যদি বলো যে আমি ক্যানাডা থেকে যাব, আর বা ওরা যদি বুঝতে পারে যে এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা ক্যানাডা থেকে ফিরে আসবে না, তাহলে ভিসা দেবে না, ভিসা দেবে না। এটা খুব শয়তানেরা এদিক থেকে। এইবারে ওয়ান্স ইউ কাম টু ক্যানাডা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, তুমি পড়তেছো, এইবারে চাই কি জানো এরা চায়, কারণ তুমি পড়তেছো আবার চাকরি করতেছো, তুমি চাও তুমি দেশে না যাও, তুমি অ্যাপ্লাই করো একবারে 30 দিনের মধ্যে তোমাকে ইমিগ্রেশন দিয়ে দিল। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, যদি তুমি স্টুডেন্ট হিসেবে আসতে চাও আর যদি দেখাও যে তোমার রিলেটিভ আছে, তাহলে এরা বলবে কি এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা ও ক্যানাডা থেকে ফিরবে না, ওকে ভিসা আসবে না, ফিরে আর আসবে না, ভিসা দিবে না। এটা হয়েছিল আমার এক স্টুডেন্ট, বুঝছো, আমার একটা স্টুডেন্ট, সে দিল্লি থেকে আসছে, একটা মেয়ে, তার হাজব্যান্ড আছে এবং একটা মেয়েও আছে, বাচ্চাও আছে, সে স্টুডেন্ট হিসেবে আসছে এবং তার গোল হচ্ছে যে ওই 2 বছর থেকে পড়ালেখা করিয়ে তারপরে ইমিগ্রেশন জন্য অ্যাপ্লাই করে এবার মেয়ে আর হাজব্যান্ডকে নিয়ে আসবে, ইমিগ্রেন্ট হয়ে যাবে। খুব সোজা হিসেব, কিন্তু ও একটা ভুল করছে কি, ও 1 বছর পরে যে সেমিস্টার ব্রেক থাকে, ওই সেমিস্টার ব্রেকে ও বাংলাদেশে গেছে, মানে মানে করতে, ভিজিট করতে, ফ্যামিলিকে দেখতে গেছে। যে ফ্যামিলিকে দেখতে গেছে, যারপর যখন আসার সময় ওকে আটকা দিছে, বলে যে তুমি তো করবা, ও অ্যাপ্লাই করছে, এবার মানে হাজব্যান্ড আর বাচ্চাকে নিয়ে আসবে ক্যানাডাতে, ওদেরকে নিয়ে এবার ক্যানাডাতে আসবে, কারণ সে করে। এইবারে ওকে আটকে দিচ্ছে, ও তুমি তাহলে ক্যানাডাতে পড়তে গেছিলা, আসলে ওখানে তোমার ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাকে আর আসতেই দেয় নাই। সে এখানে কাজ করছে, সে করছে, তাকে আর আসতেই দেয় নাই। মানে কি রকমের এটা বলছে যে তুমি মানে এইটা এরা পছন্দ করে না। তুমি পড়তে এসে মানে মানে পড়তে যাওয়ার আগে, দেশ থেকে বের হওয়ার আগে তোমার যদি এই ইন্টেনশন থাকে যে ওই দেশে তুমি থেকে যাবা, এটা যদি ওরা বুঝতে পারে তাহলে তোমার ভিসা দিবে না। তোমার গোল হবে কি, বলবা কি, আরে না আমি ও দেশে থাকবো না, আই উইল কাম ব্যাক, আমি পড়তে যাচ্ছি, বিকজ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর মি টু ডেভেলপ মাই ক্যারিয়ার ইন মাই হোম কান্ট্রি, আই এম নট গোয়িং টু স্টে, I'm coming back after finishing my studies or research, I'm coming back। এটা যদি বোঝাতে পারো, কনভিন্স করাইতে পারো, পারসুয়েট করতে পারো, সাথে দিয়ে দিবে। আর এইবারে এসে গেলা, হু কেয়ার্স, এসে বেশিরভাগই পড়ে না, মানে কমপ্লিট করে না, ওই চাকরি করে, এই করে 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 কোন রকমে চলে। আমাদের স্টুডেন্ট গুলো সব আমেরিকায় যেগুলো যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করে কি সব মানে আর মানে ভিজিটর হিসেবে যায় আর ফিরে আসে না। লক্ষ 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 মানুষ ইল্লিগাল হয়ে যায়, কিন্তু ক্যানাডাতে ইল্লিগাল হতে পারে না। ক্যানাডাতে যতগুলো মানুষ আসে সবাই শিক্ষিত, প্রত্যেকেই মানে উচ্চ শিক্ষিত। এখানে ওই আমেরিকার মতো সিস্টেম না। এখানে তোমার যদি আত্মস্বজন থেকেও থাকে, তাও তোমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি ক্যাটাগরিতে তোমাকে পয়েন্ট পেতে হবে ইমিগ্রেশনের জন্য, নাহলে তুমি এলিজিবল না। এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট, টোটালি 100% ডিফারেন্ট ফ্রম ইউএসএ। আমি চাই তোমরা যে প্রোগ্রাম গুলো করছো, আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে আছো, মানে 4 বছরের অনার্স প্রোগ্রাম আছো, এই 4 বছরের অনার্স প্রোগ্রামটা যতটা ভালো করে সম্ভব গোল করবা এরকম। ওই যে আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিল তোমরা যে গোল সেট করার সময় যে তোমার ফার্স্ট হোয়াট ইজ তোমার গোল কি, ফার্স্ট গোল কি? ফার্স্ট গোল হচ্ছে এখন
পড়ালেখা, এখন এটাকে ডিগ্রিটার উপরে করা। হোয়াট ইজ ইউর ফিউচার গোল, হোয়াট ইজ ইউর লং টার্ম গোল? শর্ট টার্ম গোল হচ্ছে ভালো করে পড়াশোনা করা, ভালো সিজিপিএ তৈরি করা। হোয়াট ইজ ইউর লং টার্ম গোল? লং টার্ম গোল হচ্ছে আমার যদি এরকম হয় যে আমি বাইরে পড়াশোনা করতে যাব, অ্যাডমিশন করতে যাব, হায়ার স্টাডি করতে যাব, রিসার্চ করতে যাব, তাহলে তুমি এখন থেকে আইএলটিএস এর জন্য প্রিপারেশন নাও। রিসার্চ পেপার কিভাবে পাবলিশ করতে হয় সেই রিসার্চ মেথোডোলজি জানো। রিসার্চ মেথোডোলজি জেনে কিভাবে মানে স্কিল ডেভেলপ করতে হয়। এই যে আমি যে আজকে তোমাদেরকে যে কি জিনিস শেখালাম, যদি ভালো করে একটু চিন্তা করে দেখো, যেটা এখানে এই একটা ওয়ার্কশপের জন্য আমাকে এখানে দেয় এক একজন স্টুডেন্ট দেয় $200। একজন স্টুডেন্ট দেয় টোটাল এই রেজমি এবং রেজমি তৈরি করা নিয়ে $1000 দেয়। $1000 রেজমি করার উপরে দেয় এখানকার স্টুডেন্টরা, এখানে প্রত্যেকে, তাও এত ভালো রেজমি করে না। এবং আমি চ্যালেঞ্জ করে দেই যে যদি 1 সপ্তাহের মধ্যে তুই জব না পাস তা আমাকে বলিস। 1 সপ্তাহের মধ্যে জব পেয়ে তারপর বলে যে স্যার জব পেয়েছি 1 সপ্তাহের মধ্যে। আমি এরকম ভাবে, ওই যে বললাম না যে পার্ট টাইম আর ফুল টাইম মাঝখানে হাইফেন দেয় নাই, তো ওই হাইফেনটা না Yes, দিয়ে, sir. ওই হাইফেনটা না দিয়ে মানে দেখাই দেয় যদি এইরকম একটা ভুলও হয় তাহলে এখানকার এমপ্লয়াররা তোমাকে হায়ার করবে না। আমি এই জিনিসগুলো ফ্রম এমপ্লয়ার্স পার্সপেক্টিভে আমি করেছি, মানে স্টাডি করেছি, রিসার্চ করে বের করছি যে এটা হচ্ছে মানে জিনিসগুলো এই। তো আজকে তোমাদেরকে যে ওয়ার্কশপটা যতটুকু শিখালাম, যতটুকু তোমরা ধরতে পেরেছো, বুঝতে পেরেছো, এইগুলো মনে রাখো যে এই স্কিল গুলো ডেভেলপ করতে হবে। আমার 4টে ক্যাটাগরিতে তোমাকে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। আমি এখানে তোমাদেরকে শুরুতে যেখানে বলেছি এই 4টে ক্যাটাগরিতে তোমাকে স্কিল গুলো ডেভেলপ করতে হবে। একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলে এই জিনিসগুলা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে লিডারশিপ স্কিলে এই জিনিসগুলা, থার্ড হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভিস স্কিলের এই জিনিসগুলা, ফোর্থ হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্কিল বা অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্কিলের এই জিনিসগুলা। এই 4টা জিনিসে যদি তুমি মানে ডেভেলপ করো তাহলে তোমরা দেখবা তোমাদের সেলফ কনফিডেন্স বেড়ে গেছে এবং তোমার ফিউচার গোলটা রিচ করতে সহজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সহজ হয়ে গেছে। যেমন তুমি তোমার ফিউচার গোল হচ্ছে তোমার মানে বিদেশে যাব, আমি হায়ার রিসার্চ করতে যাব, এখন থেকে তুমি আইএলটিএস দিতে থাকো, ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সির উপরে কোর্স করতে থাকো, ব্রিটিশ কাউন্সিলের বা কোনো টিউটোরিয়ালে করতে থাকো যদি প্রয়োজন মনে করো, কিংবা লিসেনিং স্কিল ডেভেলপ করো, বিবিসি সিএনএন নিউজ দেখো এবং রাইটিং স্কিল দাও এবং আইএলটিএস দাও। করতে যখন তুমি পাস করে গেলা তখন ওই যে জালালের মতো সাথে সাথে তুমি তখন একটা আইএলটিএস হাই স্কুল নিয়ে গেলা, ফটাফট তুমি অ্যাডমিশন নিলা। জালাল তো আছে, সে তো তোমাদেরকে হেল্প করবে চীনের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তোমার মানে পজিশন, রিসার্চ পজিশন জন্য। তাহলে তোমার গোলটাকে রিচ করতে সহজ হয়ে যাচ্ছে। আজকের এই ওয়ার্কশপ থেকে আমি যে তোমাদেরকে গোল সেট করে দিলাম সেটাই তোমাদের জন্য সুবিধা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো এইভাবেই এটা বলবা যে গোলটাকে সেট করে এখন থেকেই প্রিপেয়ার করো। দেখবা তোমাদের লাইফ, তোমরা যারা এই যে রিসার্চ সোসাইটির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আসো, তোমাদের এই লাইফ টোটালি উইল বি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স যারা এটার সাথে জড়িত নাই। যে জিনিস আজকে তোমাদেরকে দিলাম এখানে মানে এমপ্লয়াররা আমাকে হায়ার করে এইটা শেখানোর জন্য, এই কিভাবে রেজুমে তৈরি করতে হয়, কিভাবে এমপ্লয়াবিলিটি দিতে হয়। আমি বলেছি না যে আমি শুরুতেই আমার একটা পরিচয় দিছিলাম না, যে পরিচয়টা হচ্ছে যে মেন্টর টরন্টো রিজিয়ন ইমিগ্রান্ট এমপ্লয়মেন্ট কাউন্সিল। আমি তাদের মেন্টর, মানে আমি এই যারা ইমিগ্রান্টরা আসে তাদেরকে কিভাবে এরা এদেশে ইন্টিগ্রেট করতে পারে সেই টরন্টো রিজিয়ন এমপ্লয়মেন্ট কাউন্সিলের আমি হচ্ছে তাদের মেন্টর হিসেবে কাজ করি। আই হেল্প দেম ফাইন্ড জবস, I help them prepare resumes so that they can integrate into this country and go back to workforce. Either they are new immigrant or laid off or newcomers, তাদেরকে করি। তো এটাই। আর যদি তোমাদের প্রশ্ন না থেকে থাকে, আমার মনে হয় তোমাদের রাত হয়েছে, অনেকের ঘুম পাচ্ছে, আমার মনে হয় তোমরা ছবি দেখাচ্ছ না নিজেদেরকে, রাত 2টা আমার এখানে, তোমাদের ওখানে রাত অনেক বেজে গেছে। তা আমি এখানেই মনে হয় শেষ করি। তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই প্রোগ্রামে শেয়ারটা মনে অফ করে দিলে বলে দেই স্যার। হ্যাঁ স্যার, যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে বলেই দিলাম, আমরা প্রতিটা সেশনের পর সার্টিফিকেট দেই। তো ওই ক্ষেত্রে আপনার সার্টিফিকেট করে আপনার একটা ডেমো দিবনি, আপনি যদি ওটা অ্যাপ্রুভ করেন সাইন দিয়ে ওদের একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিব, তাহলে কাজে লাগবে। আর স্যার যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে নেক্সট ইন্টারভিউ কিভাবে, মানে আমি কি বলবো,
স্যারকে প্রায় 6 মাস ধরে আমি লেগে আছি স্যারের পিছনে, শুধু তোমাদের জন্য, আমার কোনো স্বার্থ নাই এখানে, জানে না। আমি স্যারকে বলতেছি, জি ভাই। স্যার আপনার কখন সময় হবে, স্যারের স্টুডেন্ট সেমিস্টার ফাইনাল যাচ্ছে, এটা সেটা ক্লাস নিয়ে ও জালাল, আমি খুবই ব্যস্ত। মাঝখানে এমন হয়েছে স্যার আমার সাথে কথাই বলতে পারে না, এত সময় ব্যস্ত, সে মানে খাওয়ানোর সময় পায় না। তো তারপরে আমি স্যারকে বলে 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 তোমাদের জন্য অ্যারেঞ্জ করলাম, তারপরে স্যারকে অনুরোধ করলাম, মানে পরশু দিন কথা হইলো আমাদের সাথে, তখন আমি বললাম স্যার এদের কিছু দেন, কিছু দিতে যাচ্ছি। তো স্যার রাজি হয়েছে ফাইনালি ইন্টারভিউর জন্য একটা ওয়ার্কশপ করতে যাচ্ছে। তো তোমরা যদি রাজি থাকো তাহলে নেক্সট হচ্ছে যে স্যার তো বললোই, তাহলে একটা ইন্টারভিউর জন্য, তাহলে তোমার একটা ক্যারিয়ারটা সেট হয়ে যাবে আর কি। জি অবশ্যই হ্যাঁ, অবশ্যই ভাই, অবশ্যই ভাই। আমরা অবশ্যই ভাই। অধীর আগ্রহ করব। আমরা স্যার নেক্সট তাহলে আয়োজন করব। আর ইউটিউবে আমি হচ্ছে ভিডিওটা আপলোড করব, কিন্তু স্যার ওই যে আপনি যদি ওই পিপিটি গুলা পিডিএফ করে আমাকে ইমেল করে দিলে, যারা শুধু রেজিস্ট্রেশন করছে তাদেরকে আমি ইমেল করে দিব, কিন্তু ইউটিউবে ভিডিও থাকবে। যদি তারা এটা নিতে চায়, অ্যাক্সেস করতে চায়, তাহলে আমরা যে দেখেন স্যার, এটা মানে 100 টাকা ধরছে, এটা কিসের জন্য, আমাদের জুম অ্যাকাউন্ট কিনতে হয়, অন্যান্য কাজ আছে, যার কারণে আমরা কোনো টাকা নিচ্ছি না। তো এটা করলে হচ্ছে যে আমরা দিয়ে দিব পরে। তো স্যার অনেক ধন্যবাদ। আর সকলে, বিশেষ করে রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে আপনার কাছে মানে কি করবো, চিরকৃতজ্ঞ আর কি। আমরা কিছু শিখতে চাই, আর আমি নিজেও শিখতে, যে আমিও অনেক কিছু শিখলাম আজকে আসলে। কি বলবো। তো ঠিক আছে, সবাই তাহলে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর স্যার যদি অনুমতি দেন তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করে দিই আমরা। এখানেই শেষ করো। তোমাদেরকেও ধন্যবাদ আয়োজন করার জন্য এবং আমার সাথে থাকার জন্য। ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। হ্যাঁ, নেক্সট আমরা স্কেডিউল দেব। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবে। খুদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমাদের জন্য দোয়া